Okay, can I ask you please to take your seats as quickly as possible? Okay. Okay. If everyone standing could sit as quickly as possible and we could wind down our conversations so we can jump into the afternoon. Okay. Thank you. So, I hope you all had very good lunches. And before we go into this afternoon's session, if I could ask the people who are still laughing and talking at the back, if you could just hold it down. Thank you. Okay, so before we go into this afternoon's session, I'd really like to thank the panel, which was moderated by Micheline Kabore and featured Professor Hadija Galadanchi, Professor Shali Awasti, and Ms. Chika Ofo, for a really dynamic Lunch and Learn panel. I think people who were there were really excited by the examples they were sharing and really enthused by the way in which they approached the whole idea of empowered mothers and the impact of maternal education, economic empowerment, economic strength, and agency on child survival rates. So thank you to the four of you very much. And now, to start this afternoon's panel, we're going to be talking about a topic initially which is very close to my own heart. We're going to be looking at Africa's new public health order and what it means for child survival. And we're going to start with a video clip from Professor Julio Racaton-Nerina, who couldn't unfortunately be here with us today, but has recorded a message for us to listen to. Reducing inequalities in child health in Africa is a critical agenda that demands collective effort from various stakeholders. Every child deserves to grow up healthy, but unfortunately, children in impoverished households, vulnerable groups, and conflict zones in Africa are disproportionately affected by preventable illness and premature deaths. Addressing inequalities in child health requires a comprehensive approach that advocates for equitable access to quality healthcare services, essential vaccines, nutritious foods, clean water, and sanitation. Dear colleagues, the African Union campaign on the accelerated reduction of maternal mortality in Africa is a critical initiative aimed at reducing maternal mortality rates in Africa, ensuring that mothers and children have access to quality health care services and addressing systematic barriers that impede maternal and child health. The campaign recognizes the importance of accelerating progress toward achieving the Sustainable Development Goal number 3 on good health and well-being, and it aligns with the African Union's Agenda 2063 and the Global Strategy for Women's, Children's, and Adolescents' Health. By improving access to reproductive health services, strengthening health systems, and promoting gender equality, the campaign seeks to reduce maternal deaths and promote positive health outcomes for women, children, and adolescents across the continent. Through collaboration and concerted efforts, the accelerated reduction of maternal mortality in Africa campaign is contributing to a brighter future
for mothers and children in Africa. We must also prioritize interventions that empower communities, women and girls, promote education, and address the underlying social determinants of health. By investing in children's health and well-being, we can build healthier, more prosperous, and equitable African societies that leave no child behind. We need now, more than ever before, to consolidate our efforts within these existing frameworks for the health and well-being of our continent, and in building back better, and in focusing on strengthening and building resilient health system. Thank you. And that was Professor Rakoton Nerina, the Director of Health and Humanitarian Affairs at the African Union Commission. And now this afternoon, for a further input on Africa's new public health order, I'm delighted to welcome to the stage Dr. Mohamed Abdulaziz, who is Head of Disease Control and Prevention at the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Dr. Mohamed. Good afternoon, all. We've been hearing all morning how pneumonia, childhood pneumonia, accounts for 14% of all deaths among children less than 5 years. This is for a totally preventable disease is unacceptable. And we've heard also this morning how national government, sub-national governments, and individuals have done a lot to control and prevent this cause of childhood mortality. We just heard from Professor Julio from the African Union. The aspiration of African Union to bring this disease under control. Let me start by introducing the Africa CDC, whose aspiration is to work with every partner in the process of strengthening the capacity and the capacity of our member states and strengthening their public health institutions to detect, prevent, and control and respond quickly and effectively to disease threats. In this regard, in order for us to be able to support our member states, quite frankly, in the process of controlling or preventing deaths from public health events, including childhood pneumonia, the Africa CDC has set up what we call the new public health order, which is a roadmap to sustainable health outcomes and health security on the continent. So I'll take you through 5 of them. The first is to strengthen Africa CDC and national public health institutions. We've heard how measles, lack of vaccination for the different types of pneumonia on the continent, which accounts for a significant proportion of that 14% mortality we're talking about. How all of these contribute to the deaths we're witnessing. We in Africa CDC have recognized the fact that if we have strong national public health institutions that is supported by partners, we stand a better chance of controlling childhood pneumonia and other causes of death and burden of diseases on the continent. In this regard, Africa CDC is supporting, out of the 55 member states, 21 have a fledgling MPHI, 19 is in the process of development, out of which 17 we are supporting those 17 to get to the level that we want.
If you check out member states that have very good national public health institutions like Rwanda, Ethiopia, they are doing extremely well in some areas that require this kind of intervention. And by supporting national public health institutions, we hope they will be able to work like the MPHCDA in Nigeria is doing to improve immunization that can protect against childhood pneumonia. If we have the national public health institutions and we do not have vaccines, therapeutics, and diagnostics, it's still a problem. Today, on the field, we know that if, like the child that was presented this morning, if the mother did not get access and the mother has to buy a shot of ceftriaxone, for instance, which is cost thousands of naira in Nigeria or thousands of birr in Ethiopia, how can they afford that? So we really need to ensure that local manufacturing of some of these consumables that are critical on the continent is pursued. In this way, we hope to be able to bring down the cost of some of these consumables. We know we're working very hard with partners like Gavi to move in vaccines, but we also need to look at the area of therapeutics and the area of diagnostics. Very critical to ensure that we reduce the effect of childhood pneumonia. We need to invest in the public health workspace and leadership program. Africa CDC has a very strong division that's working on improving the workforce or supporting our member state to improve their workforce. If we have everything and we do not have strong healthcare workers to deliver this at the level of the community, we will not be achieving the goals we want for the control and prevention of childhood pneumonia. We gathered recently in Monrovia, where we roll out the Monrovia Call to Action to support community health workforce on the continent, because that way we can reach every child with pneumonia. We can reach every child with life-saving vaccinations with the support of community health workers. So in this regard, Africa CDC is working with several partners, first to begin to see how we can standardize the practice of community health workers on the continent, to ensure that community health workers have the right space to work, they are protected, they are remunerated, and they have standards. They can be supervised to provide the highest care that is necessary to give life-saving antibiotics to a child that is developing or already has pneumonia, to give life-saving vaccination to a child to protect him against pneumonia, to help with child nutrition. All these we need to support, and we are doing that with partners like UNICEF, like AFF, and like Red Cross, and you begin to see that Africa CDC is also trying to set up a continental coordination mechanism to ensure that the workforce development in the area of community health workers is really moved forward. We are also providing leadership programs like the Kofi Annan Leadership Program that is hitting at the root cause of children dying from preventable, totally preventable diseases like childhood pneumonia. We need to increase domestic financing. The Abuja Declaration talks about 15%, and just one of our member states is reaching that. But we need to make investment case. A lot of the programs partners are supporting, we can use this to, if we couple it with the National Public Health Institution, to ensure that as the partner funding is drying out, the National Public Health Institution has been able to make an investment case to the national government to step into some of the critical areas. And this way, if we are able to critically
prove this investment case, there is room for improvement. I cite one example. Egypt was able to prove to its government, working with partners, some in this room, that if you support the control of hepatitis C, it's a good investment. Using several means, they convinced the government. And today, Egypt have moved from 12% prevalence for hepatitis C to less than 2%. So, working to, and the government made serious investment. We need to ensure that we improve domestic financing to ensure sustainability of everything that partners and others are doing to ensure that we're able to control the burden of diseases like childhood pneumonia. And to this regard, Africa CDC is working with some member states to support them in developing investment case, working with, of course, some partners in some areas that will have positive impact on the control of childhood pneumonia. Finally, Africa cannot do it alone. We need this kind of forum. We need respectful, action-oriented partnership, like what we are holding today. What it means is that partners need to work with the government. They need to know where they can key into the challenges the government have in able to deliver on their promises to check childhood pneumonia. But again, the government also needs to be accountable for the way they work with the partners. And for this, Africa CDC is working very closely to ensure that when partners come in all our member states, they have a national public health institution to work with to achieve everyone's goals and aspirations in this area. Again, the government wants partners to be action-oriented in a respectful way, to work with the government, know that the government understands the problem, and in that regard, if you cooperate with the government, if by the time you're leaving, the government can be able to step into these issues in a sustainable way, also increasing domestic financing. Thank you very much for your understanding. That was Dr. Mohamed Abdulaziz. And now, for his input on this agenda item, please welcome Dr. Sati Kenna, the Chief Medical Officer from the Ministry of Health and Sanitation in Sierra Leone. Thank you. Good afternoon, my colleague champions in child survival gathered here. I will talk to you about the moves Sierra Leone has made as far as this is concerned. Starting from where we started, in 2021, 1 out of 10 children under 5 died in Sierra Leone from preventable or treatable causes like pneumonia, diarrhea, and malaria, with undernutrition as an underlying cause. We all accept that this is unacceptable, and that means if we are to really meet the SDG targets for 2030, we need more than quadruple our progress in mortality reduction. In our strives in the country, the leadership of the Ministry of Health and Sanitation has declared maternal and child survival an emergency. We know where this comes from, because this is the new order afflicted with a lot of emergencies, pandemics. And what we've done is that we've requested commitment and actions from all and sundry that is similar to
Ebola and COVID-19 pandemic, but taking accountability to the highest level in governance and all sectors. So today, to respond with urgency to this ugly situation we find ourselves, we are proud as Sierra Leoneans to announce to you the 2023-2025 Sierra Leone Child Survivor Action Plan. This plan is ambitious, but it is deliberate, because we want to reduce the under 5 mortality from where it is, 107 to 71 per 1,000 live births in just 3 years. Some may say it is impossible, but that's why I said it is deliberate. And we plan to do this through increased leadership and accountability of child survival actions at the highest level. We have seen this when we had COVID-19, when we had Ebola, with that commitment and accountability from His Excellency the President down to the community level. We'll replicate that one here. We'll improve governance and coordination within the Ministry of Health and Sanitation and among other ministries that are directly related, using the One Health platform, if possible. We'll also do similar things at sub-national levels. We'll rally with our donor partners and even implementing partners. We intend to tackle 6 key bottlenecks through 21 strategic actions with milestones and targets to monitor progress, even as we hold ourselves accountable. But most importantly, I heard Dr. Mohammed say here, is we must align our efforts. Wherever you are, within the districts, within government, partners, international or local, we must align ourselves within partners. And then we optimize our investment from our donor partners so that we can focus our efforts in the areas where we need to focus, in areas where the burden is too heavy, in the areas of investment. And it may differ from place to place, from country to country. We may need to maybe have the commodities available. We may need to strengthen the supply chain also. It varies, but we need to focus and align ourselves. Otherwise, we may not make it. Our Child Survivor Action Plan is not in isolation. We have actually embedded this in the newly revised Reproductive, Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health and Nutrition Strategy that outlines strategic priorities for each life stage. We have redefined the life course into stages so that we will have checkpoints at every level. What happens within the pregnancy stage, the neonatal stage, and the childhood stage, the adolescent as we go. And this, we outlined a lot of system issues which we can do or we need to strengthen. And this document has become our investment case with the GFF. For us, the Child Survivor Action Plan is not in isolation also. We are using the Ending Preventable Maternal Death Mortality, the Every Newborn Action Plan. We all know these two focuses on pregnancy up to the newborn period. But then to complete the circle, now this new Child Survivor Action Plan will focus on key interventions that will help us focus on the child holistically from infancy to early childhood.
I may now move my attention to another level, but to say that our Child Survivor Action Plan is not an end in itself. In fact, it is part of the bigger global effort, which I am also here today to announce to you, the Global Child Survival Action. Colleague champions, this is a partnership to accelerate progress for child survivor, as you can see, in 54 countries around the world that are far adrift from meeting the SDG targets, but with specific targets focusing on 43 of those within Africa. And you can see my own country as part of it. We need strong country-led efforts supported by broader partnerships that will bring together governments, funders, and implementation partners under coordination of the Child Health Task Force. And to this end, core partners including UNICEF, WHO, GFF, Save the Children, and USAID are hereby called into action. The Child Survivor Action seeks to align in order to address child survivor issues across different programs and sectors, and it will operate as a continuum to other efforts such as the Ending Preventable Maternal Mortality and every newborn action plan. We heard what our colleague just said. It also recognizes the many complementary efforts. They need to improve primary health care. They need to address disease-specific mortalities and the risk factors such as malnutrition, lack of clean water and sanitation. This Ministries of Health alone cannot do. We need to work with our partners. We need to strengthen routine immunization to catch up in Africa and pay special attention to the zero-dose immunization for children. For this, my president is a champion for Africa. To address equity gaps by better use of data, strengthening of human resources for health and availability of essential commodities, and institutionalizing community health. All these efforts provide opportunity at country and at global level to come together more effectively with our strengths, our advantages, and efficiently around a common agenda to save children's lives. This could be through optimizing investments, it could be through joint planning, budgeting, or implementation. Colleagues, child survivor is our business. And we encourage all countries here and even beyond to join this effort to commit to leading a national strategic dialogue to review and refine priorities and to set clear targets that you will hold yourselves accountable to. We can be assured of local, regional, and global partnership and support when it is needed. As for us in Sierra Leone, for example, we worked closely with the support of regional and global child survivor partners. Again, I will reiterate that child survival action requires all of us to come together. So at this point, I am now calling on all our partners in Sierra Leone, those who are here, those listening to us, those following us on social media,
to align around the priorities we have set in this Sierra Leone Child Survival Action Plan so that we can ensure equitable coverage and quality patient-centered care. There is no need, absolutely, to have the best malaria program that saves children, but then have the same children die of pneumonia or diarrhea. It is unacceptable, and that is bad investment. We need to come up with strategies and delivery mechanisms that will ensure integrated service delivery, that has very strong health system component and community engagement in it. Ladies and gentlemen, colleagues, the IMNCI strategy provides such platform and many more which we can use. At the same time, I am asking all of you here to align under the global effort. To my colleagues that are from government, I will say this. When we go back, of you who are still at home, this is time for us to sit back and critically analyze ourselves internally. Look at the things that are working, the things that are not working, the alignments we have ignored. The many times we think our own ministry alone can do it. But then come together and identify those game changers that will allow us to end preventable deaths. Let us also set priorities for ourselves, and accountability keeps coming up. Hold ourselves accountable. For all other partners outside government that are in this room and beyond, or even listening to us, I would say join us. Join governments, especially the countries that are lagging behind. Join us and support us to do better in the things that we are good at. And there are those that we are not good at. Hold our hands and move along with us. In the end, we will meet the ambition of the SDGs. I say thank you very much for listening. So we've had input on Africa's new public health order from 3 different perspectives, from the African Union Commission, from the Africa CDC, and from a national government, Sierra Leone. We're now going to move into a panel discussion on the vital role of primary health care. And it's my great pleasure to introduce onto the stage, to moderate this session, Dr. Ketinji Gatahi of Amref Health Africa. Dr. Ketinji. Good afternoon, Madrid. Good afternoon. Are we energetic enough? Are we? My name is Dr. Ketinji Gatahi, and I am your moderator with this excellent panel today. But you know, every breath counts, so I want to ask each of you to stand up. We do a quick breathing exercise. Us too. Every breath counts, doesn't it? So we are going to do something called 4-7-8. Some of you may have heard of it. So it's a breathing exercise. You take in through your nose enough air until you feel it's pushing down your belly for 4 counts. Through your nose, mouth closed. You just breathe in normally, okay?
After you finish that, you hold that for 7 counts, and then you let it go through your mouth out for 8 counts. Are we together? Yeah. Because I can't speak when I'm breathing. So you have to take the instructions right now. Okay? 4 counts, in all the way to the belly, hold that for 7 counts, then you let go for 8 counts through your mouth. Breathing in through the nose, holding out through the mouth. Okay, starting now. Thank you. Thank you. Yeah. You can repeat that at your own time. In 2003, I was much younger then, a group of child health experts published their first child survival series in The Lancet. This in a reflection recently by an article done by Richard Houghton, the editor of The Lancet. And in that article, there was a key telling statement that said, knowledge must be translated to practice. Child survival is the most pressing moral dilemma of the new millennium. This and other efforts led to the UN system, at that time Ban Ki-moon, to launch what was called Every Woman, Every Child. Since then, I don't have a proper modeling, because I think at that point AI wasn't there. But I can say, and I've tried to search this on ChatGPT, and they just told me, we don't have the capacity to analyze this data. That's the response I got from ChatGPT. But through my own estimates, I would estimate that between 2003 and today, that is 20 years on, over 150 million children under 5 have died. Remember, at that point, it used to be close to 10 million a year, maybe 9.8. Now we are down to about 5 million or so. So if you average out, you'll see about 150 million children have died. 22 million of them, because pneumonia contributes about 15% of pneumonia, the subject of our conversations here, but the largest subject is child survival. This 150 million children that have died between 2003 and today are equivalent to 1/3 of the European Union, half of the US, and the entire population of Bangladesh. There's urgency. And I think the question, because I attended the pneumonia meeting that was here last, the question is, what shall we do differently? And I'm happy to have heard in the morning people say, this is a meeting for action. 1 month, 2 weeks from now, maybe a week, there is a meeting in New York, which is the multi-stakeholder hearing on universal health coverage, multi-stakeholder hearing on pandemic preparedness, and multi-stakeholder hearing on TB. These 3 meetings are being held by the President of the General Assembly to discuss what are the most critical investments that need to be done for us to achieve the goals we set for 2030. These meetings are to inform government negotiations, and there are many of them here, and I had the, the delegate from Sierra Leone saying we need to hold governments accountable, we need to work with governments. Governments are going to be discussing in September what are the most critical investments in those 3 areas that need to be included in the declarations at the UN high-level meetings that are happening in 2023. This year we have 3. UHC, the last high-level meeting was 2019, and did touch on child survival in Article 29. Now we are being asked, as we go to a week from now, as a multi-stakeholder, maybe some of you are attending that meeting, I am moderating the UHC one, and we go to September at the UN General Assembly to negotiate. What are we going to negotiate to end this crisis of loss of children under 5 years? What is it that's going to be different? What action do we want the UN system and government to take for us to actually achieve child survival, achieve an end to pneumonia, death for children? This is why we're here. And the reason that we are discussing, and I'm bringing this here, is because the topic today
with this excellent panel here is the vital role of primary health care in child survival, in ending pneumonia. Primary health care is a subset of the larger ideology, if you may say so, of universal health coverage, which is basically primary health care plus referral systems that have no financial hardship. We heard in the morning how Bashir's mother could not get services because they didn't have money. We had that story. So this is the importance of discussing working primary healthcare systems, including equitable access to every individual. There is urgency, as I've demonstrated. We have the urgency is actually now accelerated further by the gains we have lost during COVID-19. It is, secondly, largely an Africa agenda, because in Africa is where we have the most needed change to achieve survival for children under 5 and give them a chance. Their families a chance, their communities a chance, and their countries a chance for the future. We know we have key enemies: pneumonia, malaria, and diarrhea, and all these are connected to health system issues. In the morning, I was listening to the conversation around educating women and girls and the need for educating women and girls, which is part of the primary healthcare infrastructure, ending malnutrition, ensuring there is access to water and sanitation, and also this core benefit of socioeconomic development, that with saving children, they go to school, they participate in the economy, and therefore they drive economic development. And with economic development, you end up with child survival. So today, we are going to tackle this subject of the role of primary healthcare in increasing integrated health services to protect, to prevent, to diagnose, and to treat common childhood illnesses. And to do this, we have a great panel I'm going to introduce to you. On my left, one is Dr. Bakunawa Garba Bello, Director Planning, Research and Statistics at the National Primary Healthcare Development Agency, Nigeria. Welcome, sir. Second is Ulrike Gilbert, Regional Health Advisor, UNICEF, West Africa and Central Africa. I got that right. Dr. Amadou Sidibe, Director of Integrated Community Case Management, Ministry of Health in Mali. Carl Anicet Poda, Director of Health, Center North Region, Burkina Faso. And finally, we have Dr. Dieni Fadima Kaba, Director, Family Health and Nutrition, Ministry of Health, Guinea. And 3 of our panelists will speak in French, so make sure you have your translator on, and 2 of them, and myself, will speak in English. I must apologize for the gender balance in this panel. We have tried our best, but I am actually comforted. I'm comforted that the earlier panels today had actually, many of them had very good gender balance. So we are actually standing on previous protocol. Thank you. Good, and as moderator, I have my own translation here. So let's start off with you. We'll stop at 3:30, we advised, because we are behind schedule, so we'll not take too much time. So whereas we thought we can take 2 rounds of questions, we might take 1 and maybe a quick rejoinder. So I'll start off with Dr. Garba. Yeah. Well, you are leading a very interesting thing, this thing called the National Primary Healthcare Development Agency. Yeah. I am not sure that I have seen that agency in many countries, and if some of our colleagues have a similar one, they can talk about it. We have primary healthcare departments in the Ministry of Health. So you're leading this agency, which I find a very interesting model. So maybe to hear from you, is it working? What do you define as primary healthcare? Is it this construct of the 3-legged stool, integrated care services, multi-stakeholder engagement, and community empowerment? Or are you defining it, as some people do, as the first point of contact? So to hear this within your agency. But what challenges are you facing? What have you learned? What needs to change? And what would you advise other governments to do if this is working? Is it a model we should actually adopt for achievement of primary health care, Dr. Garba? Yeah.
Thank you very much, the moderator, our participants. I will be looking at it based on the two contexts that you mentioned. One, we are looking at it as the first contact in terms of providing basic healthcare services. So we are also looking at it in the context of, for us to achieve those basic healthcare services, we also need a very strong multi-stakeholder engagement across all the stakeholders, looking at also all the levels, being the national, also the state, and also at the subnational level. So based on the context in Nigeria, National Primary Healthcare Development Agency is an agency that is established to provide the coordination in terms of all the primary healthcare interventions in the country. So you may recall also that before the pandemic, there were a lot of challenges in the last 5 years, that is in Nigeria, regarding the primary healthcare, looking at all the major aspects of primary healthcare. However, so there were a lot of changes. For us to make progress, we need to make sure that at least all the stakeholders are on board to achieve the needed target. Primary healthcare in the context of Nigeria, if we look at the general facilities that we have, primary healthcare cover over 80% of the facilities, and they are also the facilities that are at the doorstep of the communities. So for us really to achieve better services that will ensure the universal health coverage, definitely we need to strengthen primary healthcare. So one thing that we did at the National Primary Healthcare Development Agency, just like you mentioned, first of all, we have coordination at the national level. Then we also have the implementers at the subnational level. So we have the state primary healthcare boards. So we look at the challenges that we have as the National Primary Healthcare Development Agency. What are those challenges? And those challenges inform the summit that was conducted about 2 years ago in Nigeria, about PSC Summit. We realized that all the key primary healthcare component cannot be achieved without really bringing also the private sectors, just like we said. So first of all, there was a strong summit that was organized by the National Primary Healthcare with the aim of ensuring that all the stakeholders are on board, both the public and also the private sector, so the national and also at the subnational level. So that summit aimed to address the major challenges of the primary healthcare with the aim of achieving the universal coverage as well as also the IA, the Immunization Agenda 2030. So first of all, what are the challenges that we identified during the analysis that was conducted before the primary healthcare? So the major challenges are, first of all, the human resource for health. So we realized that about 75% of the challenges that we face has to do with also human resource for health. Then we also realized that at the subnational level, they have still healthcare workers that are not really permanent staff at the state primary healthcare board. So for us to achieve, we need to ensure that we also accelerate that. Then the second aspect is the health financing. So primary healthcare financing was one of the major challenges, because if you have the human resource without really the finances, then there will be a lot of also challenges. You can't make progress. So those are among the two key leading challenges that we have. We have others that has to do with the community engagement, ensuring that there is community access to services and other related intervention. But at least those two, they are the major thing in terms of ensuring that the primary healthcare is also functioning optimally in Nigeria. So what are the strategies that we put in place to ensure that those things are achieved? So there are strategies that has to do with the intersectoral collaboration with the government and partners. So maybe looking at from the broader perspective. So the country also developed a strategy that we call Nigerian Strategy for Immunization and Primary Healthcare System Development as a way of addressing the overall problems of the primary healthcare. We realized that there are a lot of funding, especially for immunization. So the Nigerian government, in strong collaboration with the other partnership, especially Gavi, we developed that strategy for immunization and primary healthcare system development to ensure that it addresses all the key issues that has to do with human resource for health, health financing,
other component of the logistics and health commodities, and also ensure there is an effective demand generation. So that was the first strategy. Then at the sub-activity level, we also have to ensure service delivery. There were other strategies that were developed to address the overall primary healthcare intervention in the country. One of the strategies that is popular is also the OIRIS strategy, which we call optimized integrated routine immunization session. So it's actually looking at the immunization session, but it's also looking at the primary healthcare, because the overall strategy has to do with primary healthcare and immunization. We realize that immunization is an entry point for the PSC. So for us, we have to leverage on the platform of immunization to ensure that all the other PSC are also activities are strengthened. So beyond the PSC, we also try to look at the subnational level. There is need to have a kind of an umbrella that will drive all the activities. So we are also working with the partnership to ensure that there is a strong primary healthcare under one roof. The primary healthcare under one roof, it will ensure that there is one team. When we say one team, the team of both government and partnership. Then we also have one plan and also one M&E model that will ensure that there is a proper monitoring and also evaluation of the ongoing activities. So there are a lot of challenges there, but actually we are also making progress in terms of achieving the primary healthcare one roof. The major challenge we have is repositioning to ensure that, because of the semi-autonomy at the subnational level, so to ensure that all the primary healthcare boards, they are in charge of all the human resource for health. They have also funding, and also the funding that will go to the primary healthcare also is at the Primary Healthcare Development Agency, because they are the implementers at the subnational level. So the primary healthcare under one roof is also one of the strategies that we are also trying to ensure that also is very effective, that we have the functional primary healthcare agencies at the subnational level that will ensure that also there is proper coordination of the 774 district, which we call LGS, to have an effective primary healthcare system in the country. So we have also other strategies that will ensure that we achieve the universal health coverage, as well as ensure that all the children are also reached. So we have strategies that we are optimizing, like the outreach strategies. We realize that based on the strategies that we are doing for immunization and PSC, beyond the fixed strategy, we also need to go beyond that. So we are also trying to optimize those strategies so that we will be able to achieve the universal health coverage. So in terms of the ensuring that there is a proper health financing for primary health care, so you may know also that in Nigeria, there is this basic healthcare provision funds. So the basic healthcare provision funds is also drawn primarily from the federal government. That is the 1% consolidated revenue of the country is being generated, and also is being channeled into the major sectors of the health. We have the primary healthcare Development Agency having 45% of that funding. We have 50% going to the NHIS, just to address the component of the other secondary services. We also have 5% that will go into emergency maternal and also child transportation system, which is being handled by the Federal Ministry of Health, and this is also one of the program which is also going into the strategy. So for us to achieve accountability, so the model that we adopt to ensure that, okay, the utilization of those funding is the decentralized facility financing. We realize that it's not about sending money to the state. So for us to have the funding also at the facility level, where the services are being implemented or conducted. So we realize that when we provide autonomy to the facilities based on their own context and the challenges, to provide direct funding to the facilities, so that at least they will be able to have a kind of business plan at the facility level, working with the community, because the community will serve as also the gatekeepers in the facility. So we are also trying to, working on that, on the basic healthcare provision fund. Okay. We have seen some improvement and promising result, and at the same time, we are also seeing some challenges. So therefore, just like I said, working with an extended partnership, we have strong support from Gavi. Mm-hmm. We also have other implementers. We have WHO, UNICEF.
we have Affinet, CDC, all partners, and also other local NGOs that are working within the agency. We have one platform that we operate. And that platform also, we have seen results from it so far. The first platform that was brought was the National Emergency Routine Immunization Coordination Center. So, and we started implementing some of the strategies that we developed at the center, which led to the improvement in terms of overall performance of immunization coverage. When we look at the context that we are discussing, the pneumonia, so we have improvement in terms of the coverages, looking at the performance of mixed NICS survey. So in 2017, the performance of PCV was 47. It was around 32% for mixed NICS, but we were able to improve from that 2017 to 2021, and now we are at about is it 50? Yeah, about 54%. So we also have the coverages for the pentavalent, which is a proxy for the overall general performance of immunization. We moved from 33% in 2017 to 57% in 2021, yep. So which is also a promising. So based on that performance that was observed, we try also to replicate the same structure for other intervention, that is for primary health care. Okay. So we develop also national emergency maternal intervention centers, which is called NEMCHIC. We also have other strategies that our director mentioned in the morning during the conversation for Minister of Health. Yep. We have community health influencers, promoters, and services, which are providing services at the community level. Good. So there are a lot of challenges. We are convinced the primary health care delivery agency in Nigeria is working. Yeah. Thank you very much. That's a very passionate conversation on the primary health care delivery agency. And I would like to ask the media team, once you get time, please show the child survivor wheel, then we can make it a reference point for this conversation. When you do it, I will just quickly look at it. Thank you very, very much for that summary. And let me come down to Ulrike. So we've heard what Dr. Garba has said. The challenges are there. You're handling the West Africa region, Central Africa region. Without repeating the challenges that have actually been so well documented by Dr. Garba, what are the key gaps we need to close, and how do we address them in an actionable manner from your experience? Over to you. Thank you very much, and thank you for hosting this really important forum. In terms of bringing it home to the West and Central Africa region, 40% of the global under 5 deaths occur in that region. And 2 countries, including Nigeria and the Democratic Republic of Congo, make up 60% of the under 5 deaths in the region, including newborn deaths. So what we need is speed. You mentioned it in your introduction, but I want to re-emphasize is there's urgency, there's speed. Some countries talk about a crisis in Sierra Leone and others. And there's really 3 things which is not so difficult to understand what needs to be done. But number 1, we need to increase coverage of services. Yeah. In many countries, coverage on average is around 39, 35. It's under 40% for pneumonia only. Then we need to increase quality of services. We're also hovering around under 40% in our region. The third thing which needs to change is increasing investments. If it's important to us, we need to put money behind it. And that is both. That is domestic resources and that is external financing. 3 main causes of underchild deaths, pneumonia, malaria, and diarrhea, are the main leading causes of death. But when we analyze budgets and where health financing goes, you will be maybe you won't be surprised, but the money doesn't always go to where the priorities are. So that's something which needs to change.
in our region, and I'm assuming in other regions too, inflation is increasing sharply. Many countries, Ghana has an inflation rate of 30%, I'm not sure in Nigeria. But in this changing fiscal space, governments, as some do, they look ahead and they look for what kind of pots of funding need to be tapped. And that requires dialogue with the Ministry of Finance. From our experience in UNICEF, if you speak to a Minister of Finance and you request that 3,000 community health workers should be shifted onto a government payroll, it's usually a no, if that is your argument. But if your argument is how these investments, and there are recurrent investments for government financing, how that reduces overall government but cost expenditures because of the efficiency gains you're gaining or you're making, and that early action will reduce the number of hospital admissions, that is usually different, differently understood by Ministry of Finance. In terms of what else needs to change or what needs to be done urgently, and we've all said it here quite a few times, it's the integrated service delivery. And, you know, primary healthcare, depending on the country context and the specific subnational context, you know, governments need to decide what goes into the package. And from UNICEF, we've seen very strong government leadership on deciding what goes into the package, but then there needs to be support to deliver the package. And, you know, small low-hanging fruits are like if malaria programs and pneumonia programs can talk to each other in a way which creates synergies. That's a low-hanging fruit. They're in the package, but the delivery is often challenged as an integrated way. I did want to say something about community health work. It's one of UNICEF's corporate global priorities now, because we believe that the community health platform is an answer to producing many benefits for children and women and their families, especially in the hard-to-reach, some call it the zero dose, but really in the hard-to-reach areas where the road ends. That's where often community health starts. This workforce needs to be paid, and you need an adequate number of that. I think we're seeing a lot of good efforts in the region where governments and partners are agreeing on the way forward. I do want to say something about government leadership, and I want to congratulate Sierra Leone for the really bold statement and launching their Child Survival Action Plan here today. And that requires partners to come together and to support such joint initiatives. My last point I want to make, I know that we're running a little bit out of time, but it's the issue that governments are pressed for where do you put your resources. So, you know, it is a dialogue which needs to go beyond the ministries of health. And I've noted today also colleagues mentioning Ministry of Education's, Ministry of Finance, of course, and others, and Ministry of Planning. Because this is, you know, there are some low-hanging fruits which I think can be quickly gained through quick wins. Like, for me, the most important one is this integrated service delivery, agreeing what needs to happen in the community, what needs to happen at the referral place. And the last point I wanted to make is the supply systems. You know, the supply systems, they need to reach the last mile, because in many instances, that's not the case. And I think that's a shared agenda, and it's also an agenda to work for all of us to help governments to strengthen that. The very last point I want to make, and I will not let go of that, is the issue of community engagement and the power of communities and the power of women. You know, that is certainly something which is very often said, but it needs to really be fast-tracked and accelerated. That's my last point I wanted to add. Back to you. Are you sure you don't have the last point that you want to make? No? The last. The last point. Okay. Now, before I go to my colleagues, again from the field like you,
I just want to share this. This wheel, which is also in front on the cameras, I hope it's not an inconvenience to the panelists, was developed as a child survival wheel to look at primary health care as a center, to look at how to improve child survival. And those three legs I talked about, we are just now discussing integrated health services. That's what we are focusing on. And both Ulrike and Dr. Gaba have talked also about multi-sectoral policy and action. You brought in private sector, education, and others. And then there is empowered people and communities. And the communities is where the issues of community health workers come, and also linking that to integrated health services. So this wheel has been looked at by the child survival experts and saying, in each of these areas, what do you need to focus on? On multi-sector is nutrition, wash, air quality, we talked about that. You're talking about empowered communities, accountability being critical, engagement, education of women and others, and then, of course, in the area of services, immunization, which is talked about, and now there is also referral services. But I want to come down to Dr. Sidibe, because you are dealing with the issue of integrated community case management. True? Which is part of integrated health services. I would like to hear from you, how successful are you in the integration of these services, especially considering one of the issues we are going to discuss here is the issue of the global health initiatives. How well integrated is Gavi, the Global Fund, UNICEF, and others? We are here to speak the truth to power and say, what challenges are you having in achieving integrated health services? And what change would you like to see? Can I come to you on that? And also talk about how you're coordinating that at the subnational level. Over to you. OK, merci. Merci. Bon après-midi à tous. Donc, par rapport à cette question, je commencerai par rappeler que le Mali, depuis 2011, depuis 1999, le Mali met en œuvre la stratégie PCIME dans ses trois composantes. Et en 2011, la PCIME, c'est l'intégration des soins pour les enfants de moins de 5 ans. En 2011, la composante communautaire a été accordée, attribuée aux soins de santé communautaires, aux ASC. Et les ASC ont un paquet complet, un paquet intégré. Comme vous le savez, ce paquet prend en compte l'ensemble des programmes, des priorités des programmes. Et c'est là où l'intégration commence, surtout pour les enfants. Et de cette année jusqu'à maintenant, nous sommes à plus de 3000 ASC et qui couvrent 24% de la population. Et on va donner quelques chiffres qui vont peut-être donner à réfléchir à l'auditoire. En 2021, par rapport à l'ensemble des consultations curatives, l'apport des ASC était de 10%. Et par rapport à cet apport-là, il y avait 21% des cas de paludisme simple confirmés et traités ont été effectués par les ASC en 2021. Et 16%, ce qui nous réunit, qui est la pneumonie, 16% des cas de pneumonie ont été diagnostiqués et traités avec l'amoxicilline par les ASC en 2021. Et l'apport des ASC dans la prise en charge des cas de diarrhée simple en 2021, la même année, c'était de 9%. Voilà l'apport des ASC et l'intégration, pour ne dire que ces trois maladies qui sont les plus tueuses, comme on l'a dit aussi tout de suite, des enfants de moins de 5 ans. Aussi, dans le cadre de la prévention, nous sommes en 2021 déjà, on a plus de 90% de taux de couverture
en PCV 13, en VAR, en rougeole. Et même si les ASC ne vaccinent pas, les ASC ont contribué par rapport à l'atteinte de ces chiffres. Comme vous le savez, chez nous, les ASC accompagnent l'équipe de vaccination, la stratégie de vaccination, surtout par rapport à la détection des zérodoses, à l'information, à la communication et à la recherche des perdus de vue au sein de la communauté. Donc ça, c'est un effort important et nous nous appuyons encore sur les ASC par rapport à d'autres programmes qui ne font pas l'objet, comme la tuberculose et d'autres programmes où les ASC interviennent aussi la planification familiale pour rehausser les indicateurs. Donc, ce qu'il faut faire pour que nous puissions encore aller de l'avant, nous sommes en train de mettre à échelle certaines stratégies, certains projets de recherche, comme on avait expliqué ce matin, qui ont donné un bon résultat. Ces résultats ont été partagés et acceptés. Et nous sommes en train de voir comment faire une mise à échelle de ces études pilotes. Et une de ces études pilotes, c'est l'approche proactive des soins de santé communautaire pour que les ASC, au lieu de rester sur place, attendre les malades, les enfants, que les ASC se déplacent, qu'ils partent au sein de la communauté, dans les familles, chercher les enfants malades, les dépister et donner les soins au sein de la communauté pour les cas simples, orienter les cas qui sont graves dans les structures de santé. Et nous sommes aussi en train de renforcer, après la COVID, le Mali aussi a été frappé par la COVID et les conséquences de la COVID, surtout par rapport à l'accès à l'oxygène. Nous avons aussi compris que nous avons aussi beaucoup de choses à faire pour la couverture de nos structures de santé par rapport à l'oxygène. Et qui dit oxygène dit aussi mécanisme de diagnostic par rapport à l'hypoxémie. Et nous avons aussi fait réaliser un projet pilote qui a été aussi dont les résultats ont été publiés par rapport à l'utilisation de l'oxymètre de pouls dans la PCIME, qui a donné un très bon résultat où le gouvernement, le ministère s'est engagé aussi à mettre ça en échelle pour que 50% des structures de santé primaires puissent être dotées en oxymètre de pouls pour que ce diagnostic d'hypoxémie qui accompagne le plus souvent la pneumonie et qui tue souvent si on ne le diagnostique pas à temps, parce qu'avec l'hypoxémie, seule l'antibiothérapie peut ne pas suffire. Donc pour que ce diagnostic puisse être posé à temps et que les enfants qui en ont besoin puissent en bénéficier. Et cela n'était pas trop développé dans nos structures de santé. Et ça a été le projet de recherche à révéler l'importance de l'oxymètre de pouls et nous nous sommes engagés à aller à l'échelle pour 2024. Aussi, il y a un grand projet par rapport à l'extension, même pour la couverture universelle des sites ASC. Jusqu'à présent, nous sommes à 73% de couverture pour l'ensemble du pays. Nous voulons aller à 100%. C'est ambitieux, mais c'est ça l'objectif, 100% par rapport à la couverture universelle par rapport au site ASC. Et aussi, nous sommes en train d'élaborer un plan national oxygène. Un plan national oxygène qui va englober tous les aspects par rapport à l'oxygène. Et cela aussi va contribuer à améliorer la survie. Et ce plan, quand on dit tous les aspects, il s'agit de l'aspect que ce soit équipement, que ce soit la disponibilisation de l'oxygène médical, l'équipement, la formation et l'entretien, la formation par rapport à l'installation et à l'entretien
du matériel. Et aussi, tous ces aspects, nous sommes en train de les réaliser avec l'ensemble de nos partenaires qui interviennent, qui accompagnent le ministère dans le cadre de la survie de l'enfant. Et pour coordonner tout ça, au Mali, nous avons un office de santé nationale pour la santé de la reproduction, au sein duquel il y a un département mère-enfant et une division qui est une division survie de l'enfant. Cette division survie de l'enfant travaille pour par rapport à tout ce qui concerne la survie de l'enfant, pour la survie de l'enfant au sein de ce département. Donc, les ASC contribuent. La contribution des ASC est soutenue par le gouvernement. En 2022, le gouvernement a pris un décret qui a fait des sites ASC une continuité des centres de santé primaires. Cela n'existait pas, ça compliquait les choses, mais depuis 2022, donc ce processus est déclenché. Ça va faciliter la pérennisation, l'intégration des agents de santé dans le système national. Parce que cela va aussi faciliter, et même comme on a demandé du niveau des finances, du ministère des Finances, le fait de détacher, disons, de mettre en œuvre un mécanisme pour la prise en charge du salaire, de l'indemnité de ces ASC. Donc ce processus est en cours. En plus, nous venons en 2023 de finaliser le plan stratégique national SEC, des soins de santé communautaire. Ce plan, c'est un plan de 2021 à 2025 qui est soutenu aussi par le ministère et les partenaires qui renferment plusieurs activités en faveur des soins de santé communautaire. Et sans oublier l'engagement de la communauté, et des partenaires. Donc on l'a dit, en résumé, si on doit parler de l'apport de ces ASC et de tout ce qui doit être fait pour la mise à échelle et la pérennisation, cela va passer par d'abord la reconnaissance de ce que ces ASC font à travers la pérennisation par rapport à leur prise en charge et aussi l'accompagnement des plus hautes autorités pour les activités, les actions qui sont dans le plan national SEC et aussi la mise à échelle des innovations, la mise à échelle des recherches, comme on dit, des projets de recherche qui ont fait des preuves. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Je vous remercie. Merci. Thank you very, very much for that. And I could hear a lot of reference to local data, use of implementation research in country, in setting government policy, which goes back to what you're saying, government leadership is critical. The government cannot sit and wait to be told what the international plan is. The government need to lead and develop their own plans and implement them. And the importance of developing a national plan for community health workers and supporting it with domestic resources as well. Thank you very much. Let me go to Dr. Porter. Again, the same kind of conversation around, one is the primary healthcare system in Burkina Faso. As you work in the regions, you have a three-dimension challenge. One is that you have to ensure that the primary healthcare system works for the demands on the different programs, because you have a lot of vertical programs. So primary healthcare infrastructure must respond to the needs of the vertical programs, malaria, pneumonia, TB, diarrhea, and the others. At the same time, the primary healthcare approach has to respond to the needs of the sub-national or the regional governments. So how do you correlate this? You're working more regional. How does this work
coordinating the programs to work together, and coordinating the national plan with the regional plan. Over to you. Ok, merci pour cette question. Avant tout propos, il faut dire que je viens d'une région que nous dénommons les zones à défi sécuritaire. En fait, c'est une région depuis 2019 qui est en proie à des attaques terroristes. Et actuellement, le système de santé est impacté. Nous avons environ 34% de nos formations sanitaires qui sont fermées, avec environ 488 840 personnes déplacées internes qui sont dans des sites. Et notre objectif, c'est vraiment d'assurer la continuité des soins aux populations dans ce contexte. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur un système de santé primaire comportant des soins préventifs, promotionnels et curatifs, avec une intégration de tous les programmes du ministère de la Santé, au niveau institutionnel dans les formations sanitaires jusqu'au niveau communautaire. Et nous arrivons vraiment à le faire grâce à, on peut dire, 4 piliers. C'est surtout la gouvernance, la délivrance de soins intégrés, la collaboration multisectorielle et aussi la participation communautaire. Pour ce qui est de la gouvernance, c'est surtout la disponibilité des politiques telles que la politique de gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes, la stratégie nationale de santé communautaire, les plans stratégiques, des plans d'urgence, mais aussi des directives spécifiques dans les zones à défi sécuritaire telles que la vaccination, dans le cadre de la délégation des tâches de la vaccination aux agents de santé à base communautaire. Nous sommes dans une zone aussi où il y a beaucoup de partenaires. Donc, nous avons un système de coordination par la tenue des réunions, telles que les réunions des clusters santé-nutrition. Et enfin, c'est vraiment dans la gouvernance, c'est le leadership et l'engagement de tous les acteurs qui permet l'alignement des partenaires. Un deuxième point, c'est la délivrance des soins de santé primaires dans les différents points de prestation, dans les formations sanitaires qui fonctionnent toujours. Au niveau communautaire, où on a un réseau de près de 1900 agents de santé à base communautaire, 350 volontaires et 350 accoucheuses villageoises que nous avons repositionnés pour nous aider à faire des accouchements hygiéniques. Nous avons aussi des cliniques mobiles et des postes de santé avancés que nous avons mis en place compte tenu de la situation sécuritaire pour pouvoir prodiguer des soins aux personnes déplacées internes. Et comme exemple de type de soins intégrés, comme mon collègue l'a dit, il y a la PCME, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, le paludisme, la diarrhée, la pneumonie, que nous arrivons à coupler avec la vaccination et le dépistage de la malnutrition. La vaccination, dans le cadre du programme élargi de vaccination, qui inclut l'hémophilus influenzae et le PCV 13, que nous couplons souvent avec le déparasitage et l'administration de la vitamine A. D'autres programmes tels que le VIH, la tuberculose et aussi la prise en charge du paludisme grave. Pour ce qui est du troisième point, c'est vraiment la collaboration multisectorielle et l'appui des partenaires. Nous collaborons beaucoup avec les autres secteurs tels que l'éducation, le Watch, l'action humanitaire pour vraiment avoir une action multisectorielle. Nous avons l'appui de beaucoup de partenaires, des ONG, des associations, mais ce qui nous aide aussi, c'est que dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et le palud, au niveau du pays, il y a vraiment un ancrage multisectoriel. Enfin, c'est le renforcement de la communauté. Et c'est le renforcement de la santé communautaire où nous avons un peu modifié le profil des agents de santé à base communautaire pour les permettre, en plus des soins promotionnels, des soins et la sensibilisation, d'offrir des soins curatifs par des stratégies innovantes telles que la délégation dans le cadre de la vaccination, les soins essentiels de nouveau-nés à domicile, les accouchements en communauté, le protocole simplifié pour la prise en charge de la malnutrition, la surveillance à base communautaire et la planification familiale. Et ces agents de santé à base communautaire, plus les volontaires et les accoucheurs villageois, arrivent à offrir ces soins
surtout dans les zones où on n'a pas de formation santé, où les formations sanitaires sont fermées. Et les difficultés que nous rencontrons sont, c'est surtout l'insécurité et la disponibilité des intrants, tels que les médicaments, le maintien des agents dans les zones à défi sécuritaire et aussi la coordination des acteurs. Et pour terminer, c'est pour dire que c'est vraiment un engagement pour nous de promouvoir des stratégies innovantes pour produire, offrir des soins de santé primaire aux populations dans ce contexte, mais aussi de promouvoir la santé communautaire comme une plateforme d'offre de soins de santé primaire aux populations dans un contexte de défi sécuritaire. Merci. Thank you. Thank you very much. Conversations there around partnership, stakeholder, and the community is becoming the most central to your partnership model and your stakeholder model. And again, hearing you echo what has been said also by the other partners, multisectorality, but you brought in also the issue of governance, which is really critical to this. So let me come to Dr. Kaba, Guinea. From your, your work is more around family health. And again, we say family health is everything. It's actually the family that has a child with pneumonia. It's the family that has a child with diarrhea. It's the family that has a child with, this and that. It's the family is the unit of health. And all these structures actually serve the family. So when you look at the work you've been doing and from your perspective, talk to us around how you're integrating nutrition, child health, and also the actors within the ecosystem with the family health program, and how is that working? So could just reflect. And what's the role of the primary healthcare framework that you have in Guinea in making this family health program work? Over to you, Dr. Kaba. Ok, merci beaucoup pour la parole donnée. Je voudrais juste rappeler que la Guinée, à l'instar de beaucoup de pays de notre sous-région, dispose d'une politique nationale de santé communautaire avec un plan stratégique qui est de deuxième génération qui couvre la période 2023-2027 et qui prend en compte un ensemble intégré de paquets de services, aussi bien promotionnels, curatifs que préventifs, qui prennent en compte les différents problèmes liés à la santé de l'enfant, notamment les maladies les plus meurtrières pour les enfants de moins de 5 ans, que sont le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, et la toux, etc. Et ceci du centre de santé jusque dans les communautés, à travers bien sûr les agents de santé communautaires et les relais communautaires qui sont formés, outillés pour prendre en charge ces aspects de maladies infantiles. Je pense que depuis le matin, on a parlé, on n'a pas arrêté de marteler sur l'intérêt de la multisectorialité. La santé n'étant pas, les problèmes de santé ne pouvant pas être résolus que par le secteur de la santé, nous travaillons avec d'autres secteurs aussi, tels que l'administration, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, sur tout ce qui concerne les questions liées à l'enregistrement des faits d'état civil, l'accès à l'eau et à l'hygiène et à l'assainissement. Il y a tout ce qui est fait au niveau communautaire aussi pour le suivi du développement psychomoteur de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vu le déficit de ressources humaines que fait face nos pays en général, donc la délégation des tâches, il y a un certain nombre d'activités aujourd'hui qui sont dévolues aussi bien dans le domaine de la nutrition que dans le domaine des autres maladies dont j'ai parlé tout à l'heure, aux agents de santé qui sont formés à cet effet. Alors, par rapport
à la coordination de tout ça, nous avons également un plan stratégique multisectoriel de réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et de la nutrition. Et donc, comme vous le savez, notre direction, nous avons au niveau du pays, l'intégration de la nutrition et les autres se fait déjà, même sur le plan institutionnel, parce que j'ai l'honneur de diriger une direction qui s'appelle la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. Et autour de ce document, qui est le cadre de référence de différentes interventions dans le domaine de la santé reproductive, maternelle, néonatale et de la nutrition, on a mis en place une plateforme multisectorielle au niveau national qui intègre les autres départements sectoriels qui agissent, en tout cas qui interviennent dans la santé, sur la santé maternelle, néonatale, infantile et la nutrition. Mais aussi, l'autre plateforme de coordination de toutes ces interventions, c'est la plateforme de la santé communautaire, qui comprend aussi les autres démembrements du ministère de la Santé au niveau déconcentré, l'administration au niveau déconcentré, et les partenaires qui nous soutiennent dans la santé de l'enfant, et ils sont nombreux, il y a l'UNICEF, la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'USAID, mais aussi, et d'autres ONG internationales bien sûr, mais aussi la société civile qui aujourd'hui est un levier important sur lequel il faut agir pour vraiment impulser le changement, surtout le changement de comportement au niveau des communautés. Il y a également au niveau du ministère de la Santé des instances de coordination régaliennes du ministère de la Santé, c'est-à-dire le comité de technique de coordination qui est du niveau central, mais aussi au niveau déconcentré, vous avez le CTRS, le comité technique régional de santé, le CTPS, comité préfectoral régional de santé. Dans ces instances, les gouverneurs de région et les préfets, qui sont vraiment les acteurs du niveau local, sont représentés pour assurer la durabilité et un peu la redevabilité, pour qu'ils sentent que vraiment la santé, c'est leur problème. Alors, moi je pense que pour... toutes ces questions doivent être, en tout cas la prise en compte, l'intégration des différents services. On est obligé d'y aller aujourd'hui et que ce soit vraiment effectif par rapport à la rareté des ressources, par rapport à l'effet qu'on peut obtenir vraiment en intégrant les ressources. Je prends l'exemple sur la Guinée a fait un effort important dans la réduction de la prévalence du paludisme. Pour nous, cela peut être utilisé aujourd'hui pour comme porte d'entrée pour adresser, réduire la mortalité, la morbidité et la mortalité liées à la pneumonie, à la malnutrition et aux autres causes de maladies vraiment des maladies qui tuent effectivement les enfants. Je pense qu'il est important aussi de parler. Ça fait 30 ans que nous appliquons la PCME, que ce soit clinique ou communautaire. Mais je pense qu'il faut regarder un peu... adapter la PCME telle que nous le faisions, en tout cas dans notre pays aujourd'hui, au contexte actuellement, en prenant en compte les nouvelles technologies qui peuvent vraiment aider à alléger non seulement les processus de formation, les coûts de formation, mais aussi à rendre plus efficace et plus efficiente l'intervention, la PCME communautaire qui, pour moi, la PCME globalement, surtout la PCME communautaire qui permettra d'atteindre les enfants, en tout cas dans des moins de 5 ans, dans les zones les plus reculées, les plus difficiles d'accès. J'aimerais insister sur un aspect aussi, c'est vraiment améliorer vraiment le système de référence. Le système de référence, et ça, je crois que ça, c'est extrêmement important. Parce que si on n'améliore pas ça, même si les agents de santé peuvent mobiliser à travers les activités promotionnelles les femmes ou en tout cas la communauté à utiliser les services de santé, qu'ils peuvent offrir des services,
les signes de danger chez les enfants, pour lesquels les enfants meurent beaucoup, si on ne met pas un système pour permettre de référer ces enfants vers un centre de niveau supérieur dans les conditions optimales, ça peut, en tout cas, nos efforts peuvent être vains, et je crois que c'est en cela qu'il faut regarder tout ceci de manière holistique avec des paquets de services intégrés, adaptés aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Merci. Excellent. Thank you very much. A big hand for the panel. And I know if we had more time, we wanted to do a little more about also to identify what are the key areas we should go ahead with from here in terms of what is the change that's needed. But we don't need to go back there because we run out of time. But a lot of issues have been captured. I think what we have heard from Guinea is the role of other people in the delivery of healthcare, that actually local actors, mayors, local governments have a role in health delivery. They oversee delivery of the primary healthcare framework. They oversee the role of community engagement, data sharing. That is very, very critical. And also the issue of technology, adoption of technology to take us forward. So I would like to end it here and say thank you very much to our great panel. Thank you to all of you for listening to us. And next time we'll have more time to engage. And please remember to do your breathing exercises again. Thank you very much. Thank you. After you. Yes. Excellent. Thank you. Oh, there. Okay. Push. Oh, push. And thank you very much to Dr. Gitinji and his panel. He called on the three-legged stool at the beginning of his comments, which reminded me very much of Africa's first woman Nobel Peace Prize winner, Dr. Wangari Maathai. And so, Gitinji, if you're listening, I think that your gender balance was made up by the spirit of Dr. Wangari. We're now going to have a short break. Can we please ask you, you will see in the foyer where tea and coffee are being served, against the wall there's a big banner, and it's a declaration banner. We would really like all the delegates who are here to sign that. So please, if you could read it, and some of you can sign it now, some of you can sign it at the end of the day, but please make a point of signing it at some point. And so we're going to have a break now. Please try and be back in your seats for 4 o'clock so that we don't keep you too late tonight. Thank you.
Good afternoon. Thank you all for coming back so promptly. We're going to move into the last sessions before we break up this evening. And we're going to start with a special talk from Dr. Juma Diakite, who is the country director of Muso Mali. And he's going to talk about the Muso model, looking at ultra-rapid access to primary health care. Dr. Diakite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Dr. Djoumé Diakité, directeur pays ONG Muso, cofondateur aussi de Muso, co-auteur sur une dizaine d'articles sur l'accès aux soins de base. Donc, merci aux organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de parler un peu de nous aujourd'hui, du travail que nous faisons en collaboration avec le ministère de la Santé au niveau du Mali. Alors, avant que je le commence, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le statu quo dans l'évolution de votre carrière? Qui aime le statu quo? Personne. Alors, pourquoi nous aimons le statu quo dans la réduction de la mortalité des enfants? Pourquoi nous voulons faire ça? Est-ce que cela est juste? Nous avons tous vu, quand Covid est venu, tout le monde s'est levé, on a combattu Covid, aujourd'hui on arrive à maîtriser. Et la mortalité des enfants est là depuis plusieurs décennies et nous n'arrivons pas à faire quelque chose sur ça. Est-ce que cela est normal? Pourquoi nous ne faisons pas ce que nous avons fait contre Covid, contre la mortalité des enfants et des mamans? Donc, pour aborder un peu cette session, je vais vous parler un peu qui nous sommes. Et nous sommes une jeune ONG travaillant au Mali depuis une quinzaine d'années avec les partenaires locaux, le ministère de la Santé et les partenaires qui sont les patients, parce que les patients sont nos professeurs pour tout ce que nous faisons dans la vie. Et notre mission principale, c'est vraiment de lutter contre le retard aux soins. Parce que c'est connu que le retard aux soins est un aspect dramatique qui entraîne un grand nombre de décès. Alors, comme je disais que nos professeurs, les patients sont nos professeurs, vous voyez ici un parchemin qui est le parcours du combattant pour les patients pour accéder aux soins. Ce sont les patients qui ont identifié ces différentes barrières, qui sont les barrières qui se lèvent devant eux quand ils veulent accéder aux soins. La première barrière que je vais vous parler, c'est les frais directs liés aux soins pour ces communautés les plus vulnérables qui doivent choisir entre se nourrir et traiter un membre de leur famille. Et de l'autre côté, sans être plus exhaustif, et en allant vers la fin, on voit aussi qu'en termes de barrières, les infrastructures inadéquates sont des barrières essentielles à cet accès aux soins. Et en dernier lieu, vous verrez que même si les patients arrivent au niveau des centres de santé, est-ce que la qualité des soins qui est là leur permet de recouvrer leur santé de façon globale? Donc il s'agit pour nous, de façon globale, et c'est ce que nous avons fait avec le ministère de la Santé au niveau du Mali, de créer un système qui répond à cette crise de décès maternels et infantiles. Alors, cette approche, nous l'avons appelée PRO-CCM. Entendez par là, Proactive Case Management ou PROSEC, qui est en français les soins rapides dans la communauté. Et ces soins rapides dans la communauté ont essentiellement ces piliers que vous voyez devant vous. En premier lieu, il s'agit de la recherche active par les agents de santé communautaire. Les agents de santé communautaire sont ces genres d'agents qui ne sont pas forcément des prestataires qualifiés en matière de santé, mais qui ont reçu une certaine formation pour être capables de traiter les cas de pathologies les plus tueuses que nous connaissons, qui sont le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires, qui est aujourd'hui la cause de notre rencontre, l'objectif de notre rencontre. Et en second lieu, il s'agit vraiment de ces types d'agents
que nous avons le plus souvent commencé par le bénévolat, alors que tout le monde sait que pour mener ce genre de travail important, le bénévolat ne servira pas à les motiver à aller vers le succès et à donner des soins de qualité dans les communautés. Donc il s'agit d'un type d'agents qui sont certifiés, accrédités à la suite de leur formation et accrédités au cours de l'évolution avec une supervision dédiée à leur travail qui est un support pour eux, non seulement social, mais aussi un support technique dans l'amélioration continue de la qualité des soins prodigués par ce type de prestataires au niveau de la communauté. Donc, dans ces modèles, au lieu que les patients viennent chercher les soins, nous ramenons les soins à la porte des patients, dans son ménage, dans son lit, et de façon plus rapide. C'est ça la façon rapide de traiter ces patients-là, pour qu'ils ne puissent pas mourir de façon dramatique. Donc, cette approche de soins proactifs amène les soins sur le lit des patients, à la porte de leur maison, pour leur servir dès l'apparition des premiers symptômes, qui est un facteur assez important, le facteur de temps. Alors, l'autre aspect, l'autre pilier de cette approche, c'est vraiment la levée des barrières. Nous avons vu précédemment, dans le parchemin du parcours du patient, l'une des barrières principales, c'est les frais d'accès aux soins directs. Donc, ils sont vraiment un facteur bloquant à l'accès aux soins pour ces patients dans les communautés vulnérables, telles que mon pays, au niveau du Mali. Et en plus du fait que ces ASC traitent les cas simples au niveau de la communauté, alors les cas qui dépassent leur paquet, ou les cas qui ne sont pas dans leur paquet, ou les cas compliqués, sont référés rapidement au niveau des centres de santé. Au niveau de ces centres de santé ici, vous verrez que la mobilisation sera forte, parce que les ASC auront mobilisé les patients vers les soins de façon proactive. Et dans ce cadre-là, il faut vraiment que ces centres de santé répondent aux besoins de ces patients-là qui arrivent en très grand nombre. Et comment faire pour que ces centres de santé répondent? Il faut qu'il y ait des infrastructures adéquates, qu'il y ait des équipements adéquats, qu'il y ait un staff nombreux pour accueillir et satisfaire le besoin de ces patients, et aussi avoir un protocole de formation continue basé sur les évidences pour prodiguer des soins de qualité. Alors, je vous avais dit précédemment qu'il faut que ce type d'agents soient des agents payés. Ce n'est pas trop cher pour nous. Il s'agit de $66 US pour chaque ASC de façon mensuelle. L'autre aspect qui est assez important, c'est la couverture. La couverture est assez importante pour que les soins arrivent à tout le monde et à tout moment. Donc, il faut avoir une bonne couverture en termes de sites d'ASC pour couvrir les patients qui ont besoin de soins rapides. Et aussi, dans ce cadre-là, nous avons vu qu'on a besoin pour un milieu périurbain de NASC pour 1000 habitants et dans le milieu rural, NASC pour 700 habitants. Et le facteur le plus important aussi, c'est le suivi des patients. Il ne s'agit pas de traiter les patients et de les laisser dans la nature comme ça, sans aller voir leur évolution dans les 24 heures, dans les 48 heures, voir si ça va ou si ça ne va pas. Et si ça ne va pas, il faut les référer rapidement dans les structures les plus appropriées pour la continuité des soins de qualité, de façon globale. Donc, je l'avais dit, le renforcement des capacités infrastructurelles et en ressources humaines est un élément clé de la réussite de façon globale pour que ces centres puissent répondre vraiment aux besoins de ces patients. Alors, j'ai précédemment parlé de cette approche de supervision qui est une approche développée par l'ONG Mousso et les partenaires gouvernementaux qui est aujourd'hui à l'échelle au niveau du Mali, qui contient un cycle important dont le recueil de feedback de la communauté que les agences de santé sont en train de servir pour voir comment ça marche. Alors, j'avais dit, aujourd'hui, la technologie est un support important pour tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que ça nous aide à la décision, ça nous aide au diagnostic, ça nous aide au traitement et même au suivi des patients, parce que dans notre approche, la technologie nous permet de faire le suivi des femmes enceintes, de faire le suivi, le rappel de suivi des patients qui ont été déjà traités et aussi de façon continue à collecter les informations de santé et à rendre le rapportage plus prompt et plus clair.
Donc, on voit ici globalement l'impact de cette approche au niveau du site urbain de Yirimadio, dans lequel nous avons commencé en 2008 à prodiguer cette approche de soins rapides dans la communauté. Et nous voyons une diminution importante de cette mortalité jamais documentée de façon globale dans une communauté périurbaine. De 155 pour 1000 à notre début, et en 2015, nous sommes à 7 décès pour 1000 naissances. Assez important en termes de réduction de mortalité documentée dans un milieu périurbain à travers l'accès aux soins rapides de santé de base. Nous voyons aussi que l'accès global aux services de santé a assez augmenté. Vous voyez ici que nous avons commencé en 2008 et vous voyez avant 2008 et après 2008 jusqu'en 2014, l'accès aux soins a été multiplié par 10 de façon globale. Donc, ce qui fait que l'approche la mobilise, augmente la demande de soins pour les communautés, pour mieux les servir. Je vais passer cette diapositive puisque nous travaillons en Côte d'Ivoire et au Mali pour servir beaucoup de patients avec la même approche de rapidité des soins et de qualité des soins requises. Alors, quelle est notre théorie de changement? Notre théorie de changement s'articule autour des 4 piliers. Les 4 piliers, c'est vraiment l'accès aux soins rapides à tous les niveaux, et au niveau communautaire, et au niveau des centres de santé. Et même des fois, quand la capacité du centre de santé communautaire est dépassée, ces patients sont référés au niveau des hôpitaux où nous avons un système de suivi, de renforcement de ces patients pour qu'ils puissent accéder aux soins requis pour leur pathologie. Et un des aspects les plus importants, c'est la recherche intégrée que nous faisons. La recherche intégrée pour principalement 2 raisons. La première raison, c'est vraiment pour continuer à améliorer ce que nous faisons de façon globale, pour que nous restions dans la qualité requise pour ces patients. Et de l'autre côté, c'est vraiment pour contribuer aux évidences scientifiques mondiales, à prouver des bonnes pratiques, à prouver des évidences qui ont un grand impact sur la santé de la population de façon globale. Et à cet effet, pour mieux intégrer ces bonnes pratiques dans les approches gouvernementaux et dans les politiques, nous avons toute une équipe d'assistance technique qui accompagne ces gouvernements dans la mise en œuvre vraiment fidèle de cette approche pour que nous ayons les mêmes impacts que nous avons eus dans les communautés que nous servons à travers le Mali et la Côte d'Ivoire. Et nous participons activement aux activités de plaidoyer, de changement de politique dans les pays où nous travaillons, en accompagnant très étroitement le ministère de la Santé, les services centraux, pour que ces évidences puissent contribuer efficacement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc, nous avons un focus sur le milieu communautaire, mais avec l'arrivée de Covid, vraiment, on a dépassé cette zone-là. Nous avons accompagné le gouvernement dans les hôpitaux du district et dans les centres de santé de référence pour mettre en œuvre beaucoup de choses, notamment l'accès à l'oxygène dans les centres de santé, avec l'accompagnement de l'UNICEF et du gouvernement. Le Mousso a contribué favorablement, non seulement à la formation, à l'équipement, mais aussi à la maintenance de ces équipements au niveau des centres de santé. Aujourd'hui, je pense que tous les districts ont au moins un dispositif qui permet d'accéder à l'oxygène de façon globale. Et nous avons contribué favorablement, vraiment de façon drastique, à l'atteinte des objectifs de vaccination Covid de façon globale. Et nous avons des nouvelles initiatives en cours avec ONA-SR, qui est l'Office national dédié à la santé de la mère et de l'enfant, qui est le vêtement anti-choc, qui est un facteur important de réduction de la mortalité liée aux hémorragies postpartum de façon globale, qui sont des initiatives nouvelles que nous sommes en train d'accompagner au niveau du ministère de la Santé pour la réduction de la mortalité maternelle. Donc cela nous amène à ce que cette grande étude qui est en cours actuellement, qui est déjà finie, qui va être publiée très bientôt, dans les semaines à venir. Il y a des parties qui ont été publiées, mais la grande partie va être publiée bientôt. C'est une étude randomisée, contrôlée dans un milieu de conflit qui est la région de Mopti, Bankas,
qui a concerné plus de 135 000 personnes, plus de 137 clusters, hein, de façon continue sur 3 ans, à partir de 2017 jusqu'en 2020, qui donne aussi, dans les résultats préliminaires, donne aussi des résultats encourageants en matière de réduction de mortalité dans une zone de conflit. Je pense, si ce n'est pas une des premières. Donc, si je vais mettre fin à la présentation ici, inciter tout le monde, tous ceux qui veulent nous contacter, nous sommes là dans le coin pour discuter pour les possibles partenariats et avec l'appui du gouvernement malien. Je vous remercie. Thank you. You are looking for me. Thank you very much, Dr. Diakite. And having looked at that model, which shows you so many different elements, the next panel is actually going to hone down on one of the elements that Dr. Diakite mentioned, which is around essential tools in the diagnosis and treatment of pneumonia. So it's my pleasure to welcome to the stage the moderator and her panel, and that's Ms. Marine Vignon, who's with the Alliance for International Medical Action, Alima, Senegal. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Marine Vignon et je travaille pour Alima. Je vais introduire les panélistes. Bonjour, Dr Awa. Vous êtes médecin au département de la santé et de la famille au ministère de la Santé du Burkina Faso. Dr Yuma Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère technique auprès du ministère de la Santé au Mali. Dr Djitita, vous êtes chef du département de la pédiatrie de l'hôpital de N'Djamena au Tchad. Bonjour. Bonjour. Et Dr Martha Lado, bonjour. Vous êtes conseillère principale en matière de santé et de politique, maladies infectieuses, préparation et réponse aux urgences chez Partner in Health en Sierra Leone. Avant de lancer ce panel, nous allons vous présenter une très courte vidéo qui vous présente le projet R, projet qui signifie améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant, qui a été lancé en 2019, financé par Unitaid et mis en œuvre par Alima et ses partenaires Terre des Hommes, Soltis et INSERM. Merci. Ago akfulan zamana awo gadi asig hingananu awo gahe gunda go dorai ne tay kanna Allah kai kandai ko kargumo ida se safariyan ida se gazo alhamdulillah sama. Breathing is living. In sub-Saharan Africa, respiratory distress is one of the leading causes of death in children under 5 due to lack of proper diagnosis and access to oxygen. Pulse oximeter is an inexpensive and simple-to-use tool that could save many lives. With this small device, early detection is guaranteed, which means early treatment and increased chances of survival. What is the issue then? Pulse oximeters are not available at primary healthcare centers in sub-Saharan Africa. For 3 years, Alima and its partners Solstice, Terre des Hommes, and INSERM have combined their expertise together in the AIR project in Burkina Faso, Guinea, Niger, and Mali. L'un des enjeux de ce projet était de produire des preuves scientifiques grâce à un volet recherche avec l'INSERM et l'IRD pour éclairer les décideurs politiques dans le processus d'adoption de l'oxymètre de pouls dans les protocoles PCME et faciliter son passage à l'échelle. Pour réduire la mortalité néonatale et infantile et enfants espérés atteindre l'ODD 3.2 à l'horizon 2030, il nous semble essentiel d'ajouter un nouvel outil dans les protocoles nationaux et garantir un accès à l'oxygène durable et sécurisé. Mais cela exige un soutien technique et financier auprès des gouvernements et des partenaires. Alors la première question est pour le docteur Awamian.
Le Burkina Faso a été un site important de l'étude du projet R financé par UNITAID et mis en œuvre par Terre des Hommes sur l'utilisation de l'oxymètre de pouls chez les enfants. Pouvez-vous nous décrire cette étude et surtout comment le gouvernement a réagi face aux résultats? Merci pour la question. Et le projet R a été implémenté au Burkina Faso en collaboration avec la Direction de la Santé et de la Famille du ministère de la Santé. Et le projet a été lancé en juillet 2019 et a été déployé dans 87 CSPS et 2 hôpitaux de référence dans 2 districts du pays. Et dans le processus de mise en œuvre du projet, l'utilisation de l'oxymètre de pouls a été intégrée dans l'algorithme de la PCME clinique au niveau des formations sanitaires. Et l'objectif global du projet était d'identifier les cas graves d'hypoxémie à travers cette stratégie. Et pour le processus également de mise en œuvre, le projet a permis le financement de la formation des prestataires de santé sur la PCME intégrant l'oxymètre de pouls, a permis également la formation des responsables des gérants de dépôts en gestion de stock. Et le projet a rendu disponible également les oxymètres de pouls pour implémenter le projet. Et ils ont fait des dotations en extracteurs d'oxygène, en nébulisateurs et également en médicaments consommables médicaux. Et dans le volet recherche du projet, la méthode mixte a été utilisée, quantitative et qualitative, et ce qui a permis d'évaluer l'acceptabilité et l'utilisation réelle de l'outil dans les formations sanitaires pilotes. Et en termes de résultats, le projet a pu montrer que l'hypoxémie est très fréquente chez les enfants de moins de 5 ans qui consultent dans les CSPS et constitue des risques de décès importants. Et au cours du projet, la proportion des enfants de moins de 5 ans identifiés avec hypoxémie était de 19,1%. Parmi les cas graves, selon l'algorithme de la PCME. Et les principales pathologies en cause de ces hypoxémies graves étaient la pneumonie, le paludisme, l'anémie et la malnutrition aiguë sévère. Et il faut dire également que le projet a permis de montrer que le taux de mortalité de ces enfants identifiés avec hypoxémie sévère était de 30%. Et seulement 60% des enfants avec hypoxémie diagnostiquée au CSPS ont eu réellement accès à l'oxygène dans l'hôpital, ce qui dénote qu'il y a une insuffisance dans l'accès à l'oxygénothérapie dans les formations sanitaires de référence. Et l'évaluation du projet également a permis de montrer que l'utilisation en routine de l'oxymètre de pouls permet le référencement des enfants. Et 100% des enfants qui ont été identifiés avec une hypoxémie ont bénéficié d'une décision de référencement dans les formations sanitaires les plus aptes à fournir des soins adaptés. L'évaluation de l'acceptabilité a pu montrer que les prestataires de soins acceptent bien l'outil. 92% des prestataires trouvent que l'outil est acceptable. Et également, ils trouvent qu'il y a beaucoup d'avantages dans l'utilisation de l'outil. Ça leur permet d'être plus confiants dans le diagnostic et également dans leur décision de référence des enfants présentant des pathologies avec des complications, surtout d'hypoxémie. Et les résultats ont été bien accueillis par le ministère de la Santé. Les résultats ont été positivement appréciés et le ministère a été impliqué de bout en bout dans la mise en œuvre du projet à travers la Direction de la Santé et de la Famille et la Direction du système d'information sanitaire. Et il faut dire que ces résultats probants produits dans le contexte du pays a permis au ministère de la Santé du Burkina Faso de reconnaître qu'il y a une plus-value de l'utilisation de l'oxymétrie de pouls dans le processus de prise en charge des enfants de moins de 5 ans dans les CSPS et également a permis de reconnaître que l'utilisation de l'oxymétrie de pouls dans les formations sanitaires périphériques est utile et nécessaire pour l'identification et la référence précoce des enfants présentant l'oxymétrie de pouls. Et également, il y a la nécessité de renforcer
le dispositif médical en termes de disponibilité de l'oxymètre de pouls, de l'oxygène pour la prise en charge des problèmes respiratoires dans les formations sanitaires ainsi que dans les ambulances afin d'éviter les mortalités liées à l'hypoxémie. Et le projet a également permis de montrer que l'utilisation de l'oxymètre de pouls est intégrable dans la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant dans les CSPS. Et ça a également permis au ministère de trouver la nécessité surtout d'adhérer à la recommandation et qui est relative à l'utilisation de l'oxymètre de pouls dans les centres de santé périphériques, les CSPS. Et également, il y a la nécessité de mobiliser des ressources financières additionnelles et suffisantes dans la perspective de générer des résultats probants, de santé améliorés pour les enfants de moins de 5 ans, en mettant à l'échelle l'oxymétrie de pouls dans toutes les formations sanitaires, y compris les CSPS. Merci beaucoup. C'est une information importante et merci aussi pour le partage des chiffres. Je me tourne maintenant vers le docteur Youmassal. Le Mali a fait de grands progrès en augmentant l'accès à l'oxymétrie de pouls et l'oxygène pendant la pandémie. Pouvez-vous nous dire quels sont vos plans pour inclure l'oxymètre de pouls dans le protocole de PCME national et l'oxygène dans les services de pédiatrie afin que les nouveau-nés et les enfants puissent en bénéficier? Merci beaucoup. Je remercie l'opportunité de participer à cet échange-là. Et il faut dire d'emblée que la réduction de la mortalité et de la morbidité chez les enfants est une priorité pour le Mali. Et avec l'appui de ses partenaires et l'avènement de la COVID-19, le Mali a renforcé l'accès à l'oxygène au niveau de toutes les structures sanitaires, au niveau de la pyramide sanitaire, que ce soit au niveau des centres de santé de référence et au niveau des hôpitaux. Mais il faut reconnaître que toutes les structures ne sont pas au même niveau. Et la stratégie prise en charge intégrée des maladies de l'enfant fait partie des stratégies de la réduction de la morbidité et de la mortalité, compte tenu de ce fait que le Mali a proposé la mise à jour de cet outil-là pour l'intégration de l'utilisation de l'oxymètre de pouls et la disponibilité de l'oxygène au niveau des structures de santé. Les outils révisés seront disséminés et il y aura des formations au niveau des structures de santé par rapport aux outils révisés. Il faut tenir compte aussi de la consolidation des acquis, parce que depuis le matin, on a eu à parler de différentes études ou de différents projets qui ont eu à évoluer dans l'utilisation de l'oxymétrie de pouls et l'utilisation de l'oxygène au niveau des structures de santé, dont les résultats ont été appréciés et les recommandations vont dans le sens de la mise en échelle de ces différents résultats. Donc, en tenant compte de la consolidation des acquis sur l'utilisation de l'oxymétrie de pouls et la mutualisation des efforts, il faut reconnaître que le pays, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, est en train de développer des stratégies par rapport à l'oxymétrie de pouls et à l'utilisation de l'oxygène dans les structures de santé. Toutes ces activités seront consolidées dans un plan qu'on appelle plan national d'oxygène qui va se faire en différentes étapes, c'est-à-dire il y aura l'évaluation des besoins, la programmation de l'approvisionnement en oxygène, la dotation des structures en générateur d'oxygène, que ce soit au niveau des structures de santé de premier niveau ou que ce soit au niveau des hôpitaux, et la mise en place de la formation des équipes. Par rapport à cette formation-là, les structures ne sont pas au même niveau. Les structures qui ont bénéficié, qui ont été sites pilotes par rapport aux différents projets, et ils ont reçu la formation, mais avec le plan qu'on aura élaboré, les autres structures seront programmées dans ce plan pour la formation. Ce plan va concerner non seulement la formation, l'équipement, l'entretien préventif et curatif du matériel et la dotation des structures de façon progressive.
jusqu'à ce qu'on puisse avoir la couverture totale de nos structures de santé en matière d'oxygène. Et il y aura aussi la formation des agents biomédicaux pour l'entretien de ces matériels-là. Merci bien. Merci, Dr Youmassal. Il y a beaucoup d'engagement de la part du Mali. Dr Djitita, vous êtes chef de service de la pédiatrie dans des plus grands hôpitaux du Tchad. Qu'avez-vous observé en termes d'accès à l'oxygène médical aux urgences et dans les services pédiatriques? Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce forum pour me donner l'occasion surtout de partager le vécu au quotidien de mon service. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je travaille au niveau du centre hospitalier universitaire qui est en fait l'unique hôpital de référence en matière de soins pédiatriques et qui contient aussi l'unique service des urgences de pédiatrie du Tchad. Et l'accès à l'oxygène est un défi quotidien dans mon service. C'est pratiquement une source qui reste toujours difficile à pouvoir avoir au quotidien. Il faut savoir que l'avènement du Covid a permis de faire des progrès par rapport à cet accès à l'oxygène. J'ai vu la capacité de mon service en offre oxygène augmenter de 50%, mais le défi est que la demande reste toujours supérieure à l'offre. Et au niveau des sources d'oxygène, j'utilise toujours les générateurs d'oxygène, ce qui fait que ce sont des instruments qui utilisent de l'énergie. Et le problème de l'énergie est encore un problème sérieux au niveau du Tchad. Donc souvent, il se peut qu'on ait des enfants qui sont sous oxygène et qu'il arrive qu'il y ait des situations de coupure d'électricité, le temps que le générateur de l'hôpital se mette en marche, et ça expose toujours les enfants à des risques. Le deuxième souci, c'est qu'en fait, nous continuons toujours à dériver parce que nous n'avons pas assez de sources d'oxygène. Donc il arrive souvent que vous ayez plusieurs enfants qui sont dérivés sur une seule machine, ce qui pose le problème de risque de transmission de germes, ce qui pose aussi le problème de contamination. Vous avez certains enfants qui ont besoin de plus grandes quantités d'oxygène, mais on est obligé de le limiter à un certain volume d'oxygène. Donc ça, c'est le souci majeur que nous avons. Nous n'avons toujours pas, malgré que mon hôpital est le plus grand service d'urgence, je n'ai pas l'accès à l'oxygène mural. La situation est un peu meilleure au niveau du service des soins intensifs néonatals, où ils ont quand même l'oxygène mural, mais c'est toujours comme dans mon service, les sources sont très limitées. Donc, ce qui fait que nous avons souvent ces situations de devoir faire partager l'oxygène à plusieurs patients sans pouvoir réellement atteindre nos objectifs de soins. Merci le deuxième souci, c'est vrai, vous m'avez posé la question de l'oxygène, mais avant de pouvoir offrir l'oxygène à un patient, c'est pouvoir identifier le défi de faire le diagnostic de son besoin en oxygène. Et ça, c'est le premier versant, c'est toujours une difficulté, c'est l'accès à l'oxymètre de pouls qui pose toujours problème. C'est vrai que nous sommes dans un hôpital universitaire dont nous essayons de mettre la pression sur les résidents pour avoir leur propre matériel, ce qui augmente l'accès, mais ce n'est pas la situation dans les autres structures sanitaires. Donc même le diagnostic, l'identification des détresses respiratoires reste quand même un majeur problème. Merci, Dr Djitita. Je m'adresse maintenant au Dr Lado. L'hôpital gouvernemental de Koidou, en Sierra Leone, soutenu par Partner in Health, était le seul hôpital de la région à disposer d'oxygène médical. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé pendant la pandémie? So, yeah, thank you very much to the organizers and all the partners that are present here. I think this is an extremely important opportunity that we have to continue the advocacy and the work for the reduction of mortality in children, and mainly due to pneumonia. And this is one of the main points that we have been working in Sierra Leone for a long time. We work in the east of the country, which is like 5 hours away, more or less, from the capital city. And as you can imagine, when we talk about oxygen factories and capacity of oxygen, most of these things are centralized in the main city of, like in the capital, in Freetown.
So when we talk about hospital, district hospitals, or even regional hospitals, not going to primary health, we find that we don't have oxygen capacity apart from concentrators. This is extremely useful when we are talking about concentrators of high capacity, like 10 liters or even 5, but for many times we only have access to very low flow concentrators. So in the hospital that we are working, Partners in Health, with the Ministry of Health and the government of Sierra Leone, because this is a public hospital with around 200 beds, we have a PSA that is a 20K. It normally produces around 20 big cylinders of oxygen of 50 liters per day. When it's used like in half capacity, because it needs a generator to be able to work properly because of the fluctuations of the power supply that we have sometimes in the country and the risk of damaging the oxygen factory. And during COVID was Sierra Leone didn't suffer as much as probably other European or in the Americans or in Asia. The effects of COVID, we didn't have so many cases for probably many reasons that maybe we can have another conversation about. But the truth is that we still had several cases, and we got severe ones, and mainly in all populations with comorbidities, etc. And what we found in the hospital where we were working, as we were the only hospital in all the country apart from Freetown that had like a oxygen factory, we were able to evaluate like what are the big needs that we have of oxygen all over the place. No? And giving you like a little bit of the context, like before COVID, we were using more or less in the pediatric resus, in the adult resus, or in the special baby care unit, we were using around maybe 50 to 100 big cylinders of oxygen. During the COVID time, these patients were admitted in the isolation unit instead of in the emergency departments, but we went to almost more than 200 cylinders per month used in the, apart from the concentrators that normally we have in the facility. No? I think that this is the main thing that we have found during the COVID is, one, COVID exposed the gap of production of oxygen supply that we had in the country. No? We need to be able to have in all the different regions of the country capacity to produce oxygen. And mainly when we are talking that probably using the private sector and filling these cylinders is costing $70 per each cylinder that we were filling with oxygen. So this is a huge amount of money, considering that having an oxygen factory is a big investment, is a big amount as an investment in the beginning, can go even over $200,000, but at the end of the day, we are able to be sustainable, we are able to give what we need, and concentrators of oxygen are extremely useful, but there are certain circumstances of high flow nasal and other devices like CPAPs or even ventilation, mechanical ventilation, that the concentrators would not be enough. So for us, as a conclusion, the capacity of having the oxygen factory, the PSA within the hospital, facilitated quite a lot the availability of oxygen and being able to respond to everything that was needed in real time without having to rely on transportation and spending a lot of money in just demand. Ok. Merci beaucoup, Dr. Lado. Et vous avez bien relevé la complexité de rendre l'oxygène disponible de façon durable. Merci. Docteur Awamian, deux questions en une. Est-ce que le Burkina Faso a besoin de financer des oxymètres de pouls et d'installer de l'oxygène dans les établissements de santé? Et comment les partenaires internationaux comme le Fonds mondial et plus largement les mécanismes de financement mondiaux peuvent-ils aider? Okay.
Merci. Et il faut dire qu'il est nécessaire d'avoir un système de santé résistant et pérenne pour réduire de façon considérable la mortalité des enfants. Et le Burkina Faso a bien sûr besoin de financer la disponibilité de l'oxymètre de pouls et de l'oxygène dans toutes les formations sanitaires. Et pour la mise à l'échelle de l'oxymétrie de pouls et de l'oxygène, il y a des défis à relever dans le processus de mise en œuvre, en fait. Et parmi ces défis, nous avons le renforcement des capacités du personnel, que ce soit les prestataires et aussi ceux qui sont en charge de maintenance des équipements médicaux. Nous avons également les besoins en financement pour l'acquisition de l'oxymètre de pouls et pour mettre à la disposition de toutes les formations sanitaires, surtout les CSPS. Et nous avons également des besoins de rendre disponible davantage l'oxygène et les extracteurs d'oxygène dans les hôpitaux pour une meilleure prise en charge des affections respiratoires. Et il y a également tout le dispositif de l'oxygénothérapie qui est nécessaire. Et les hôpitaux qui en disposent et produisent de l'oxygène et font de l'oxygénothérapie, mais ça n'arrive pas à couvrir tous les besoins. Il y a de nombreux gaps à combler. Et pour ça, nous avons sûrement besoin d'avoir assez de financement. Et la question principale, c'est en suspens, c'est où trouver l'argent pour la mise à l'échelle, et tout en assurant la pérennité, et vu les contraintes budgétaires du ministère de la Santé et l'insuffisance des ressources financières du gouvernement. Et au regard de ces contraintes, une mise à l'échelle progressive pourrait être envisagée, et mise à l'échelle progressive de l'oxymètre de pouls et de l'oxygène, bien sûr, pourrait être envisagée, et cela va nécessiter, en tout cas, l'accompagnement de tous les partenaires techniques et financiers pour atteindre cet objectif et pour l'amélioration de la santé des enfants. Les subventions du Fonds mondial et d'autres financements tels que l'UNICEF sont des opportunités pour le ministère de la Santé de renforcer son système, surtout dans l'oxymétrie de pouls et les systèmes de soins respiratoires. Et ces financements de tous les partenaires vont permettre de combler les gaps dans l'approvisionnement en oxygène et l'installation du dispositif de production d'oxygène et la maintenance également de ce dispositif. Ça va permettre de renforcer également le stockage et la distribution de l'oxygène, l'acquisition des bouteilles d'oxygène, les bonbonnes et la canalisation de l'oxygène au sein des formations sanitaires. Et aussi, ces financements vont permettre au Burkina Faso de renforcer l'administration de l'oxygène et les soins respiratoires. Quand je dis administration de l'oxygène, c'est la disponibilité du matériel pour les masques à oxygène et également la formation des prestataires à l'oxygénothérapie. Et également, ces financements vont permettre de soutenir l'oxygénothérapie en termes de renforcement des capacités des prestataires dans l'utilisation même du dispositif médical et dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan opérationnel de mise à l'échelle de l'oxymétrie de pouls et de l'oxygène. Merci. Merci beaucoup. Les besoins aussi pour le Burkina Faso semblent très clairs. Il y a déjà des choses engagées qui demandent juste à continuer. À être continuées. Et nous avons surtout besoin de financement pour mettre à l'échelle l'oxymètre de pouls au niveau des CSPS. Merci. Merci beaucoup. Docteur Youmassal, aussi deux questions liées pour le Mali. Est-ce que vous disposez d'un nombre suffisant de travailleurs de la santé pour faire fonctionner les oxymètres de pouls et l'oxygénothérapie et d'ingénieurs biomédicaux pour entretenir ces équipements? Et que peut-on faire pour renforcer le personnel de santé afin d'améliorer l'accès à ces outils vitaux? Merci beaucoup.
je dirais que le Mali ne dispose pas de personnel en quantité suffisante par rapport à ce nouveau besoin. Quand on fait la révision et qu'on intègre d'autres éléments dans les stratégies, il faut vraiment les mesures d'accompagnement, notamment le renforcement de capacité du personnel. On peut noter aussi que le personnel n'est pas au même niveau. Par exemple, les sites qui ont bénéficié de l'expérience pilote, il y a eu un renforcement des capacités au niveau de ces sites-là et il y a eu aussi la dotation en équipement au niveau de ces sites-là, mais ça, ce n'est pas tout le pays. Or, nous voulons aller à l'échelle, d'où l'élaboration d'un plan national pour l'oxygène. Et dans ce plan, on aura à élaborer, on aura à noter les différents types de formation de personnel, les renforcements de capacité de ce personnel-là et la répartition de ce personnel à travers le pays, l'équipement en oxymètre de pouls ou en générateur d'oxygène selon les régions, parce qu'au début de la pandémie à Covid, il y avait un plan de dotation des structures en générateur d'oxygène et ce plan ne couvrait pas tout le pays. Ça, c'est l'occasion d'actualiser ce plan-là et de mettre le gap dans ce plan pour soumettre au financement. Et dans ce plan, toutes les activités vont y figurer pour constituer un plan intégré par rapport à la prise en charge de l'enfant au Mali. Merci. Merci beaucoup, Dr Youmassal. Dr Djitita, le Tchad a le statut de pays observateur auprès du projet R depuis 2 ans et vous avez observé le Mali, le Burkina et le Niger explorer comment utiliser l'oxymètre de pouls pour dépister les enfants malades. Quels seraient vos conseils et besoins auprès du gouvernement tchadien pour envisager un programme similaire? Merci. Je pense que quand on voit la situation du Tchad, ce matin, dans la carte qui a été projetée en relation avec la mortalité infantile, le Tchad fait partie des pays qui sont au rouge. Et par rapport à la situation de la pneumonie, nous savons que le Tchad a beaucoup de difficultés pour atteindre les objectifs parce que la réduction des décès liés à la pneumonie ne sont encore que de 1%, encore très loin des 3% qui sont requis. Et donc, au cours de notre statut en tant que pays observateur par rapport au projet R, ce que nous avons retenu et le message que nous aimerions porter au gouvernement, c'est qu'en fait, il y a des actions concrètes qui doivent être réalisées. Et parmi ces actions, je pense, c'est surtout l'appropriation de ce genre de projet, parce que c'est un projet qui revêt plusieurs volets. Le premier volet, c'est surtout le volet au niveau du diagnostic, à travers la vulgarisation et l'accessibilité de l'oxymètre de pouls, qui est un outil encore d'accessibilité encore très réduit, très limité au Tchad. Surtout, c'est pratiquement dans les formations sanitaires du niveau central. Et là encore, ce n'est pas encore disponible à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment utiliser les stratégies pour pouvoir, les résultats qui ressortiront de ce projet des autres pays pour pouvoir faire le plaidoyer et avoir l'accès à ces outils de diagnostic et surtout aussi le renforcement en capacité en oxygène. Mais je pense que les actions doivent aussi tenir compte d'autres éléments. Il y a le souci, en fait, au niveau des soins de santé de la communauté, des soins primaires. Il faudra faciliter et encourager l'accès des populations aux soins de santé. Au Tchad, seulement 25% des personnes consultent les formations sanitaires, ce qui fait que c'est un chiffre qui est assez bas. Le deuxième aussi, c'est en fait la couverture vaccinale. C'est aussi un défi important. Jusqu'à là, la couverture vaccinale en termes de diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole est encore en dessous de 50%. On a fait beaucoup de progrès, on est passé de 23%, mais on reste toujours en deçà des objectifs. Actuellement même, nous vivons une épidémie de rougeole, ce qui n'est pas évident. Et je pense que le Tchad devrait aussi faire le plaidoyer d'introduire le vaccin contre le pneumocoque. Le pays en est conscient. Il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place. Il a mis en place le plan stratégique de prise en charge de la pneumonie,
Nous sommes en train de travailler sur la couverture santé universelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de volonté, mais les actions concrètes telles que l'utilisation des résultats des projets R à travers des plaidoyers, à travers des partenariats avec des pays pour pouvoir implanter des éléments de diagnostic et des éléments de traitement sont vraiment des choses que le gouvernement tchadien devrait prendre en compte. Merci beaucoup. C'était très clair. Docteur Lado, le gouvernement de la Sierra Leone a annoncé récemment un nouveau programme d'action pour la survie de l'enfant. Qu'est-ce que cela signifie pour l'accès à l'oxymétrie de pouls et l'oxygène dans le pays? Yes, we are extremely excited about like the initiative of the Child Survival Action Plan, because it's going to be a game changer in the way that children health is approached. It's not that we have not been managing and approaching the different health problems that are affecting children, but it's going to be probably a transition to be able to do horizontal programs compared to vertical programs that we have had in the past for a long time. And being able to coordinate more the different teams and trying to all work together to be able to be equipped in the same way, regardless the program that you belong or your condition belongs to. So one of the main points that we think is going to make a big difference from the perspective of oxygen capacity and pulse oximeters is being able to get to the last mile, being able to structure better in a national perspective how the supply is done, how the procurement, how do we quantify, avoid duplication of different things that end up being focalized in specific places, but others never receive any of this equipment. Being able to promote the primary health, being able to at least set up good monitoring with pulse oximeters, and even a little bit more, which is the next step, and being able to have like some at least oxygen concentrators in primary health, so then we can identify which are the children that are at risk, being able to stabilize them or manage them in the first step until the transfer to a higher level of care is coming, no? And then we go to the second one, which is making sure that that second level is going to be able to absorb this patient and give the treatment that is needed, which is with oxygen factory or like PSAs, or at least with concentrators, but also cylinders of oxygen. So then patients can be referred with the security and the confidence that they are going to be managed in the next level in a safe way, no? Apart from that, I think is one of the main points about like the Child Survival Action Plan is making sure that this program and this initiative is owned by the government, and making sure that they can put everyone on the table and be able to have a conversation between government, ministry, and all the partners to be all in the same page, and making sure that there is like a visibility, accountability, and avoiding of, as I said before, duplication. No? Apart from that is making sure that we start having quality data of what is going on in the country, knowing what is the mortality we have, what are the conditions that are killing our babies and under fives, and what can we do for the next things for putting solutions in place, but also to be able to advocate for resources. So it's not that there are no resources out there. There are, but we need to know what is our problem and then present where we are, what we need, and where we want to get. And without data, this is extremely, extremely difficult, because that and the accountability are the two main pillars of any kind of funding that can come into the country to improve our healthcare system. Also, the quality of care, no? Like making sure that our healthcare workers, as my colleagues were saying before, that it's not about giving equipment or giving a specific tools. It's also making sure that they are used in the correct way
and they are useful, and our staff is able to manage them and use them and optimize the effect and the impact of those things, like pulse oximeters, like concentrators, different devices to administer oxygen. I think that many of you that have seen clinical practice, you have seen people trying to give like 10 liters of oxygen with a nasal cannula, which you know that is not effective and it's not going to be working, or vice versa, trying to put like a non-rebreathable mask with a concentrator of 2 liters or 5 liters, which is never going to be useful. So making sure that we improve our protocols, our guidelines, the training of our healthcare workers, and then the community outreach, making sure that all these programs and all these things that are done in the healthcare facilities, the community is aware of that. The community, you get the trust of the community. A hospital that is full of things, but nobody wants to go there because they don't trust the system, is a waste of money. So we need to make sure that all these initiatives are also escalated into the community, so then they are aware of that, and they know whenever we are referring someone, we all have seen patients that come to the primary health, you explain to them that you need to refer them to the next level, and you lose the patient. The patient absconds, or the patient just refuses to move. And it's because we are lacking that kind of community. So one of the big points that we have in the Child Survival Action Plan is making sure that this outreach in the community is done. And then as a last point is the involvement of the private sector. Making sure that the private sector has a role in many of the things that we can do, and probably we are not exploring it as much as we should. So from our point of view as partners, we are extremely excited that all these things are put together right now, making sure that we go to horizontal programs and making sure that there is a sustainable national ownership from the government that could be doing a mapping and organize how all these measures and initiatives are put in place. So I think it's gonna make a big difference for us. We are very excited. Yeah. Merci beaucoup, Dr Lado. Nous allons conclure ce panel. Merci à toutes pour les informations techniques et pertinentes que vous avez partagées. On retient qu'il y a des actions concrètes mises en place et une volonté des pays présents aujourd'hui pour pérenniser la prise en charge des maladies respiratoires. Investir dans les outils de diagnostic et l'accès à l'oxygène, considéré comme un médicament essentiel et crucial. Mais il y a encore beaucoup de défis à relever avec l'appui des partenaires internationaux. Finalement, l'approvisionnement d'oxymètres de pouls, d'équipements, d'outils, c'est peut-être la partie la plus simple, mais il y a derrière ça tout un écosystème à prendre en compte. Il y a les sensibilisations communautaires, comme le disait Dr Lado, avec le référencement précoce. Il y a l'assurance des transferts des patients vers des structures qui ont de l'oxygène. Mais il y a aussi tous les renforcements de capacités, les formations cliniques et techniques. Plus particulièrement pour l'oxygène, il y a un besoin aujourd'hui crucial et vraiment important de trouver des solutions qui soient adaptées, durables et sécurisées. Et cela passe par exemple par la mise à disposition des pièces de rechange pour pouvoir entretenir le matériel dans les pays. Sur ce sujet en particulier, Alima rassemblera des acteurs clés à Dakar les 24 et 25 mai pour tout d'abord partager les résultats de la recherche du projet R et aussi les résultats opérationnels, mais aussi pour aborder le sujet de l'importance d'investir dans l'oxymètre de pouls et l'accès à l'oxygène pour réduire la mortalité infantile. Il y aura 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui seront présents et vous pouvez vous inscrire sur les réseaux sociaux d'Alima pour participer à la conférence qui durera 2 jours. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. So thank you very much to Dr. Vignon and her panel. And Gitinji, if you're still in
the audience, that was the panel that made up the gender balance for yours. And now we're going to be moving into a session looking at differentiating malaria from pneumonia in children. And this will be moderated by Professor Mandi Kedo-Konde of the Health and Sustainable Development Foundation. Thank you. Have a seat, please. Merci. Good evening, everybody. This session will be focused on differentiating malaria from pneumonia in children. I have two panelists, Dr. Jean Fidel Ilunga from DRC and Dr. Sophie Uoga from Kenya. Now, as you know, good diagnostic is a very important step in disease control. Fortunately, the malaria program made a lot of progress, in particular having a rapid test diagnostic that make things very easier to control malaria program. But unfortunately for pneumonia or other disease, you don't have the chance to have such kind of tool. But anyway, it's important for the development and the control of the disease to have a kind of multiplex tool for diagnosis that will help controlling the disease surveillance as well as the case management. Now, I think also it's important to differentiate several bacterial and several malaria, but my panelists will go through these aspects shortly. And in order to control this malaria, it's important also to make available all these tools, but as well as treatment and including oxygen and antibiotics. Now I have a question to Sophie first. You published a good paper in Lancet comment with others that said that a positive malaria blood test can be a risk factor for dying from bacterial pneumonia. That was a little bit surprising, but can you explain a little bit what is beyond all these situations? So I'll start by thanking the organizers for the opportunity to share our perspective based on the research work that we do. And the commentary was a reflection of a publication that we released last year looking at diagnosis of severe malaria because we felt that retrospectively going back to look at data for severe malaria work that had been done in Bangladesh, in Kenya and Uganda, it was quite clear that what we were defining as severe malaria were not looking like true severe malaria patients. And we used two simple parameters. The first was quantifying plasma proteins that are released when the mature malaria parasites rupture, which is histidine-rich protein 2, HRP2, which is a marker in most of our rapid diagnostic test kits. So this we did because the RDTs are more of positive, negative. In the lab, we're actually able to quantify the actual amount. And by quantifying that and using a simple parameter from complete blood count, which is the platelet count, we were able to identify two limits that clearly categorize severe malaria. So we had a HRP2 concentration of 1,000 nanograms per mil, clearly defines severe malaria because with asymptomatic or mild malaria, it's normally in the ranges of
up to 200 nanograms per mil. The second parameter, which is platelet count, low platelet count, that is less than 150,000, also clearly seemed to be categorizing patients in this category of severe malaria patients. And what is interesting is in most places where malaria is endemic, these children don't just come with clean malaria infection. The children present with a range of syndromes. And because malaria diagnosis is like the easiest and fastest to do, then most clinicians tend to to give a diagnosis of severe malaria based on having a positive malaria slide or RDT with signs of severity. So now with the identification of that cutoff, we were able to show that about only a third, especially in the high endemic areas, only a third of the cases, quote unquote, actually are true severe malaria cases. So if someone makes the assumption that this patient has come with severe malaria, then they would be treating the severe malaria and not any other underlying, they tend to ignore other underlying factors. And maybe ignore because, first of all, they don't have the capacity to verify any other infection. So the fact that you miss out on that means this child gets treatment for malaria and is sent home. So they might, or during the course of admission, they develop further complications. And at that point, it's most probably too late for you to give them the right treatment, and you end up losing them. So we actually observed a higher risk of mortality in those who were misdiagnosed. So that is why we're saying that having a positive malaria slide could actually maybe be a risk factor for death or bacterial sepsis. Thank you so much. Dr. Jean-Fidèle Ilonga, il y a beaucoup de points de vue différents sur la mortalité relative de la pneumonie et du paludisme dans de nombreux pays, notamment des pays endémiques. Et nous avons ce matin écouté l'expérience de Shams qui montre quand même que les enfants qui meurent souvent de paludisme ont aussi des pneumonies. Comment le ministère de la Santé en République démocratique du Congo détermine-t-il le fardeau relatif de la pneumonie et du paludisme en RDC? Merci beaucoup. Je vais d'abord remercier les organisateurs d'avoir associé la République démocratique du Congo à ces assises. Notre expérience, c'est que nous avons un pays qui est très endémique en palu, avec tous les profils. Donc, quand vous êtes au nord, c'est un autre profil, à l'est, un autre. Donc, nous n'avons pas le même profil au niveau du pays. Et en même temps, la pneumonie est également un problème. C'est un fléau également au niveau du pays. Alors, je voudrais dire que la situation qui est ambiguë dans plusieurs pays a commencé également dans notre pays, avant l'utilisation généralisée et systématique des tests de dépistage rapide au paludisme. Quand on n'avait pas encore utilisé ces tests, la politique indiquait qu'un enfant qui fait la fièvre, il faut le considérer comme faisant paludisme. Et à ce stade-là, la plupart des enfants étaient identifiés, diagnostiqués comme paludisme, et on avait beaucoup de cas de paludisme. On avait un peu moins de cas de pneumonie, mais quand on a introduit les tests de dépistage rapide et également l'utilisation de la goutte épaisse au niveau supérieur, on a vu qu'effectivement, les vrais cas de paludisme diagnostiqués au test avaient chuté. Et maintenant, les autres cas de paludisme avaient aussi augmenté, même si les nombres n'étaient pas les mêmes, mais au moins on a vu que les cas de pneumonie augmentaient et les cas de paludisme avaient diminué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon pays, avec la généralisation de l'utilisation des tests rapides au paludisme et l'utilisation de la goutte épaisse au niveau supérieur, la définition des cas de pneumonie, c'est la fièvre avec les autres signes, plus test de dépistage positif. S'il n'est pas positif, il faut chercher un autre diagnostic. Et parmi ces autres diagnostics, on a retrouvé beaucoup de cas de pneumonie.
Donc j'ai dit que le problème dans plusieurs pays, c'est la politique. Si on généralise l'utilisation des tests de dépistage rapide au palu et l'utilisation de contrôle avec la goutte épaisse au niveau supérieur, on peut avoir effectivement le nombre de cas effectifs de paludisme et on va retrouver les autres cas de pneumonie dans l'ensemble de tous les autres. Maintenant, la difficulté, c'est au niveau de la notification de décès. Attribuer chez un enfant un décès dû au paludisme en même temps qu'il a la pneumonie. C'est un peu ça la grande difficulté. Je dois avouer honnêtement que dans nos pays, cette difficulté existe aussi. Okay. Néanmoins, comme nous avons déjà la définition du cas à l'entrée, avec les tests de dépistage rapide ou la goutte épaisse positive, le décès va être également conditionné par ces tests. Donc, un enfant qui a une difficulté respiratoire et qui a une goutte épaisse négative ou qui a un TDR négatif, c'est plus facile pour le prestataire de le mettre dans le camp de décès lié à la pneumonie. La difficulté, c'est quand la goutte épaisse est positive ou le test est positif et en même temps l'enfant a l'infection respiratoire. Et là, dans notre pays, on a mis beaucoup l'accent sur les signes prédominants. Et les signes prédominants sur lesquels nous mettons l'accent, c'est le tirage sous-costal. Le tirage sous-costal est un peu plus spécifique de la pneumonie que les autres signes de détresse respiratoire. Et donc, au niveau du pays, on a indiqué ça très clairement pour que quand un enfant a une détresse respiratoire, même s'il a une goutte épaisse d'autres pathologies, et qu'il a un tirage sous-costal majeur et qu'il décède, il faut considérer cet enfant là-bas comme étant une pneumonie. Je vais ajouter que nous avons accompagné un mémoire de spécialisation en pédiatrie l'année dernière. Et dans ces mémoires, il était aussi question de chercher la conformité entre la définition clinique de la pneumonie et la définition de la peste humaine. Au niveau des hôpitaux, on n'acceptait pas la définition selon la peste humaine. Et donc cette recherche aux cliniques universitaires de Kinshasa, défendue et publiée, a montré la conformité entre la définition selon la peste humaine et la définition clinique. On a fait des radiographies et on a retrouvé la conformité entre les deux définitions, à peu près 77% des cas. Et là, à l'université, on a accepté maintenant que, même si on n'a pas fait un cliché radiologique, avec la définition de la peste humaine, on peut accepter que c'est un cas qui fait la pneumonie. Et ça devient même sur le terrain maintenant pour que les prestataires puissent savoir quand est-ce qu'il faut dire que le cas est lié à la pneumonie, le cas est lié au paludisme. Et donc, nous insistons sur les signes prédominants. Et les signes prédominants que nous enseignons chez nous, c'est beaucoup plus des tirages sous-costal graves, qui est un signe presque spécifique dans la pneumonie. Thank you so much, Dr. Fidel. Now, Dr. Sophie. Yes. In a common clinic world, we are facing about negative tests for malaria, but the patient is still exhibiting symptoms. What can we understand with that situation? In other words, also, what you would like health worker to have this make easier? I'll start with the first part. I think when you say negative malaria test, then you have to be specific. Is it a negative RDT or a negative RDT and a negative blood slide? In which case, so I'll start with the RDTs. So there's a limitation in terms of detection of HRP2 because it's been shown that some of the parasite populations actually have a gene deletion, so they don't produce this protein. So at times, in about, it could be less than 1% of the parasite population to, in some areas, to about 60% of parasites would not be expressing this. So if you rely on the RDT, you could be having false negatives.
from the information I have from clinicians, I'm not a clinician, they say that with the negative slide, then you'd have to retest at least and have confirmed 3 consecutive negative slides to be sure that this child does not have malaria, because at times we know that the blood slide only shows you what's in the periphery. The mature forms of the parasite would be sequestering. So if you're sampling at the point at which most of the parasites are mature forms, you definitely end up having a negative test. But ideally, I think we need to have better testing mechanisms. We need to have fast turnaround times for some of these tests. And in an ideal world, I think the first step for me would be more investment in training and refresher training of clinicians, because we have all this information and all this data that we are generating and publishing, but the uptake of the information, for example, knowing that it's quite easy to misdiagnose bacterial infections or pneumonia as malaria in malaria endemic regions, that's the question I'd first ask. Is that common knowledge to the people by the bedside, especially in would I say the tertiary, or is it the primary healthcare institutions? Because that's where the patients would go. So the first person seeing them, are they aware that this is a problem? A second thing is there is need for better investment in the healthcare infrastructure right at the grassroots level, because these healthcare workers are the ones who would determine whether the patient can be managed here or the patient needs to be referred for specialized treatment. And the fact that he's highlighted a number of the tests that need to be done for diagnosis of pneumonia, do these healthcare workers have access to that infrastructure or to the tests? And the answer is most probably no in most sub-Saharan countries. Sub-Saharan African countries. So that investment in, one, capacity building and training of the healthcare workers, and secondly, in ensuring that what they need for proper diagnosis is available. And then thirdly, having a proper referral system. For example, if you realize, but how would you even know that this child needs oxygen if you can't afford something as simple as a pulse oximeter in the primary healthcare setting? So that investment, one, would definitely help in improving diagnosis, but also in terms of consumables, things like, in my country, we've had a big problem about oxygen. I think everyone experienced that with COVID. COVID taught us that we have to be self-sufficient. And we are seeing more investment from government in accessing oxygen when you need it. But I guess it's not really, there's improvement, yes, but a lot more can be done in that aspect. And thirdly, yes, we have RDTs that can detect malaria, but as I said, the RDTs are positive, negative. I'd want to see something more quantitative so that you know, you can be able to tell whether this is above or below the cutoff. The other thing I'd like to see is, and I know people are doing a lot of research in identifying biomarkers for various severe diseases, and I know for respiratory infections and pneumonia in particular, I know that people who are interested in looking at what biological markers are these that can be used to make tests, whether they are in the form of an RDT or a quantitative test. That would be ideal, because if it's something that someone can use in a rural setting, and they would be able to, one, tell if it's malaria, two, tell if it's pneumonia or a bacterial infection or a viral infection causing pneumonia, then that already places the sick child in a better position so they'd be able to access better health care right at their nearest health facility. Thank you. Thank you so much. Now to Dr. Fidel. Je sais qu'il y a beaucoup de ressources accordées à la lutte contre le paludisme, mais il n'y en a pas assez pour la pneumonie, pour être réel. Mais nous avons compris qu'en RDC, vous avez un programme national de lutte contre les maladies respiratoires, les infections respiratoires aiguës. Qu'est-ce que ce programme a réalisé et que pensez-vous que les autres programmes
ou pays où sévit le paludisme de façon endémique peuvent tirer comme leçon de cette situation? Merci beaucoup pour la question. Le paludisme, c'est la première cause de mortalité des enfants en République démocratique du Congo. Et toutes les données publiées et toutes les données collectées au niveau du pays montrent que la pneumonie, c'est la deuxième cause de mortalité des enfants chez les enfants de moins de 5 ans. Okay. Et ça, c'est depuis qu'on a introduit les tests de dépistage rapide. Et donc, les deux pathologies marchent ensemble. Je veux également dire que dans mon pays, il y a des provinces où la pneumonie est la première cause et le paludisme, c'est la deuxième cause. Donc, il y a des endroits où c'est différent. Et étant donné l'importance de la mortalité des enfants par rapport à la pneumonie, le ministère de la Santé publique en République démocratique du Congo a donné une valeur à cette maladie en créant un problème de lutte contre la pneumonie, qu'on appelle le programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Et je peux dire sincèrement que je suis le premier directeur depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 20 ans que j'assume cette responsabilité. Alors, la première chose que nous faisons quand on a ce programme, c'est édicter la politique sous-sectorielle de lutte contre la pneumonie. C'est ce que nous avons fait. Donc, mon pays a une politique sous-sectorielle de lutte contre la pneumonie. La deuxième chose, quand vous avez la politique, vous pouvez édicter les directives techniques de lutte contre la pneumonie, tant sur le plan prévention, sur le plan promotionnel et sur le plan de la prise en charge. Quand nous avons ces directives, il faut les intégrer dans les systèmes. Intégrer ça dans le système, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse entrer dans les différents plans, les plans stratégiques, les plans opérationnels, jusqu'au niveau de l'utilisateur, au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des centres de santé, au niveau de la communauté. Donc, le niveau que nous sommes, c'est le niveau pour édicter les directives. Et quand un pays n'a pas de directives, vous ne saurez pas organiser la lutte au niveau du pays parce que vous n'avez pas de directives, vous n'avez pas de politique. Et donc ça, c'est ce que nous avons fait. Et après, nous avons intégré les directives et les activités dans les différents plans. Donc quand vous êtes au niveau de la République démocratique du Congo, que ce soit le plan national de développement sanitaire qui est le plan sectoriel, on prend en compte les activités de la lutte contre la pneumonie, tant au niveau des structures qu'au niveau de la communauté. Et avec ça, c'est dans tous les plans jusqu'au niveau opérationnel. Donc ça, c'est déjà intégré dans les systèmes pour que ça puisse donner des résultats. Et nous assurons le suivi pour voir est-ce que ces activités sont menées, est-ce que ces interventions sont menées de la manière dont le niveau conceptuel les a organisées. Ça, c'est le plus grand travail. Mais je peux aussi avouer que j'ai plus de la chance de diriger ces programmes depuis 20 ans, mais en même temps, je suis le coordonnateur national de la stratégie de la PSUME, la prise en charge intégrée de maladies de l'enfant. Avec les deux approches, quand vous dirigez la lutte contre la pneumonie et vous avez également la prise en charge intégrée de maladies de l'enfant à votre responsabilité, c'est facile de manager. Donc, parce que vous avez les directives que vous intégrez dans l'approche de la PSUME, et avec ces directives, l'opérationnalisation est plus facile. Donc, c'est ça un peu mon pays. Et donc, avec ça, on a des résultats. Comme je l'ai dit, la première chose, c'est la conscience qu'on a au niveau du pays que la pneumonie, c'est la deuxième cause qui tue l'enfant. Et donc, il faut mobiliser les ressources. Quand nous avons le plan, nous avons les politiques, nous assurons maintenant la vulgarisation et nous créons la synergie avec le partenariat efficient. Donc nous, notre responsabilité, c'est de mettre le partenaire et de chercher également avec l'appui de financement du gouvernement comment nous pouvons organiser la lutte contre la pneumonie au niveau du pays. C'est ça le travail que nous faisons. Maintenant, je vais dire aux autres pays qui ont aussi le même problème que nous. Le paludisme, je crois qu'il a
donner une sonnette d'alarme au niveau plus élevé, au point qu'il y a des fonds disposés pour la lutte contre le paludisme. Mais la pneumonie qui est également, j'ai toujours aimé ce qui a été écrit par l'OMS il y a quelques années, la pneumonie, un fléau oublié. C'est un fléau, effectivement, dans nos pays, mais c'est oublié sur le plan de le financement. Et donc, s'il faut faire des synergies entre les programmes qui ont l'argent et les programmes qui n'ont pas de l'argent, il faut qu'il y ait des synergies dans le cadre des concertations au niveau de chaque pays. Donc nous avons créé des groupes pour essayer d'aider cela. Le premier groupe que nous avons actuellement, c'est le groupe sur l'oxygène médical. En tant que programme, nous avons identifié pour la prise en charge un gap important, les déficients en disponibilité de l'oxygène médical dans les structures. Et nous avons commencé à crier depuis plus de 10 ans, personne n'écoutait. Il a fallu que la pandémie à Covid vienne pour démontrer pratiquement que notre système, au niveau de la RDC, n'avait pas de l'oxygène dans les structures. Et la pandémie a déclenché pratiquement toute la prise de conscience à tous que le problème que le programme avait soulevé était un problème réel. J'ai aimé ce matin le renforcement du système de santé, c'est quelque chose de très important. Nous devons avoir des systèmes résilients. Et nous n'avions pas l'oxygène, le programme en parlait, mais personne ne faisait allusion à cela. La pandémie est devenue comme un facteur déclencheur qui a fait que maintenant on est mobilisé. Et à ce moment-là, le programme de lutte contre la pneumonie est devenu un programme lead pour essayer d'amener tout le monde vers la disponibilité de l'oxygène médical au niveau du pays. Donc c'est ça le travail que nous faisons. Je pense qu'il faut encourager tout le pays à ce qu'on puisse promouvoir la lutte contre la pneumonie, même si le paludisme est la première cause. Je ne suis pas dans les épidémiologies des différents pays, mais si on suit très bien les données épidémiologiques de plusieurs pays, la pneumonie chez l'enfant, c'est la deuxième, soit la première cause. Nous courons après le temps, il ne nous reste pas grand-chose. Je voulais vous remercier d'avoir participé à ce panel. Nous regrettons que le professeur Kassoum du Mali n'ait pas pu nous rejoindre pour des raisons familiales. Nous avons une pensée pour lui. Je vais conclure cette session pour dire que nous avons traîné avec le paludisme avant d'avoir tous ces outils. Et à présent, nous avons beaucoup avancé dans le diagnostic, y compris le traitement. De l'autre côté, les pneumonies, on avait eu la chance d'avoir des vaccins, notamment le PCV et les vaccins contre les bactéries et les méningites. Je me rappelle encore que avec Bill et Melinda Gates Foundation, on a eu 70 millions de dollars pour développer un vaccin contre la méningite. Et le problème qui s'opposait après, c'était tout ce qu'il y a comme infection bactérienne à pneumocoque. Je vais terminer en formulant un vœu. Le vœu, c'est d'avoir des moyens diagnostiques et des outils qui permettent de discriminer tout ça. Quand vous êtes au front, dans les centres de santé périphériques, et vous avez un diagnostic à faire, c'est la croix et la bannière. Nous n'avons pas besoin que les personnels de santé s'arrachent les cheveux pour poser des diagnostics. Nous devons être à mesure, et ça, je me tourne vers les responsables des programmes, les donneurs, nous devons faciliter le travail diagnostique au niveau des remote control facility. This is a very important step. We need to have a multiplex platform to make diagnostic easier, as we did now for malaria. This is the first wishes I would like to formulate here now. The second point is to make a call for equity and zero-dose immunization initiative. I had the chance to be involved in the formulation of the equity financing accelerator with Gavi. I think we have a good opportunity to push and to see how these
zero-dose immunization can be a gate entry to boost and to improve mother health as well as child survival. That is a very important thing. The last point is a community engagement. We couldn't work with a good diagnostic, taking care of all these community without their involvement, without their implication on all these community health. This is a very important thing. If we need to move to universal health coverage as well as SDG, I think somewhere we need to have to make focus on these important achievements. This is a very important thing. Thank you for all, and we hope that this session will be useful for the program manager as well as the national and Ministry of Health. Thank you. Thank you. And a big thank you to Professor Mandy Kedokonde and his panel. So, we've made it to the end of the day. We have one more thing, but it's a very exciting thing. So, I'm sure you will all be very happy that you stayed. So, all of us know that to come to a forum like this, there is a lot of work that is done behind the scenes. There's a lot of work that's done by the co-hosts and the partners in pulling everyone together. But most importantly, there's a lot of work that is done by you in your home countries, in your offices, in your ministries, to really look at where we are, what we need, and how we move forward. And it's that work that you've done which has allowed different people, governments, foundations, partners, to come up with sets of commitments that they are going to make in order for us to accelerate this work. We've already had one commitment that was mentioned during a panel earlier today. This last session is going to be a set of commitments from a group of foundations and companies who've really thought this through. But before we listen to their commitments, I'm going to introduce a special video message from Dr. Atul Gawande of USAID. Once we've watched that, we'll hear the commitments. Hi, I'm Atul Gawande, and I lead Global Health at USAID. I'm so sorry that I can't be there to join with you as we renew our fight to stop deaths from pneumonia in children. Pneumonia kills more children than any other illness. That's why this is so important. We know the nature of the challenge. We have the know-how to stop the pneumonias. We have the evidence-based effective interventions to prevent, protect, and treat pneumonia in children. Our job is to deploy around the world those capabilities. And USAID is your partner in making this happen. For example, we know that pneumococcal vaccines for children can stop and prevent pneumonias from happening. But we have had an increase by 25% in the number of children who are without any vaccines whatsoever, the so-called zero-dose kids, when our target has been to cut those numbers of kids by 30%. The pandemic has sent us far off course. This is our chance for the big catch-up, especially this World Immunization Week as you hold this conference. USAID launched recently a new strategic plan for preventing child and maternal deaths. And this work to stop pneumonia is absolutely crucial to achieving that strategy and that mission. I want to thank all of you for everything that you're doing
I'm grateful for your commitment. Thank you. And that was Dr. Atul Gawande of USAID. And this is the first of 3 different sets of commitments. This is the first commitment session. There's one this evening at the reception, so please go to the reception and hear the good news. And then we're going to save the national commitments to the end of the day tomorrow so that we have something really good to celebrate as we leave. So please help me welcome to the stage Dr. Valentina Pico, Dr. Grant Aaron, Dr. Bernard Olayo, Dr. Xavier Rigolo, and Miss Alex I practiced that as well, Loznianu. And they're each going to come up one at a time to make their commitment to you. So please, Dr. Valentina, if I could. Good afternoon, everyone. Thank you so much for the invitation to participate in this important forum. Our commitment is to support PCV introduction vaccine in 4 fragile countries in Africa. And those countries are Somalia, Guinea, South Sudan, and Chad. This effort is being pulled together with partners, with Mary's Foundation, Save the Children, International Vaccine Access Center, Every Breath Counts, and the Malaria Consortium are putting this effort together to set up a workshop in Chad this year in September 2023 for bringing partners together that are working around PCV introduction to truly understand the challenges and the troubleshooting required in order to those countries to fully submit dossiers to Gavi. I'd like to also acknowledge the important support that Gavi and WHO are giving us to set up this program, and obviously all the support that we are receiving from local actors, ministers, and other members, stakeholders that are going to work on this program together. We really hope that with these different efforts, the PCV vaccine will no longer be absent in these countries, and we will be able to successfully say that PCV will be soon introduced in those countries. We all understand that this is a life-saving vaccine, and it's just unacceptable that it's not there yet. So we hope that with everyone's support, we will be able to carry this on onwards. So thank you so much. This is our commitment today. And that was Dr. Valentina Pico, Head of Acute Respiratory Infections Research at the Merio Foundation. Thank you so much. And next, Dr. Grant Aaron, Vice President of Global Health, Massimo. Thank you very much. It's a privilege to be here today to represent Massimo and to see so many people come together to talk about an incredibly important topic. I'm delighted to share some commitments today, which can be broadly broken down into 4 components. The first is around equity, and that is to ensure that what we develop raises the standards for what's possible in global health and ensures that the technology that we provide has the exact same specifications as you would find in a high-resource setting. So no compromises at all in quality of performance, and importantly, the ability to measure accurately regardless of your skin tone, which is a known issue in pulse oximetry. The second is around product. So I'm holding in my hand a product that we started development in 2016 in partnership with the Bill and Melinda Gates Foundation and had extensive testing with La Caixa Foundation and UNICEF in their RITA trial. We've since continued to update that. This device measures oxygen saturation, respiratory rate, pulse rate, temperature, and I'm delighted to announce that we're going to be bringing hemoglobin technology to this device, as well as developing a smartphone option as well. And I think that's going to be a game changer for the field of pneumonia because it is an important indicator, as well as for the field of nutrition, and hopefully create cross bridges between those different important fields, which we've heard the importance of underlying malnutrition to help mitigate susceptibility to pneumonia.
The third is around service. We've identified that a number of times, more often than not, when pulse oximeters or any medical technology is deployed, there's often 2 to 3, even 4 degrees removed from an end user at a site if they need support for training or service or tech support. And we've developed a really innovative solution that has a simple QR code on the back of a device, which will allow end users to simply click and access support, training, whatever they need. So we remove the layers. And finally, and this is a commitment that is not even listed on here, we just got approval for this before I came, is around scale. If there are large organizations or governments that are committed to scale, which is really procurement of a higher volume of pulse oximeters, we are going to upgrade the warranty to cover not just manufacturer-related issues, but anything. So damage caused by users in a field, which we think will make an enormous impact to extending the lifespan of equipment, and will help with on-site training and support to train biomeds and those who are actually doing the trainer of trainers in field settings. So thanks very much. It's an honor to participate and to provide some small capabilities to support this important work. Thank you so much. And it's so great to see the different types of resource support that is coming out. Our next commitment maker is Dr. Bernard Olayo, who is a founder and chair of Huatel. Good evening, friends. 20 years ago, I was working in an underserved hospital like the ones that were described today. Every day, I was facing a challenge of lack of oxygen. I decided to do something about it and founded Huatel, which is a local company that does production and distribution of medical oxygen to underserved health facilities in Africa, particularly in Kenya. During COVID, our capacity was stretched. We were extremely comfortable serving 200 health facilities that were under our care, but with COVID-19, that capacity was stretched. We embarked on a journey to expand our production capacity. And today, I'm happy to announce that Huatel will be building our first liquid oxygen plant and East Africa's largest liquid oxygen plant, 20 tons per day, with investments from the following partners: DFC of US, Grand Challenges Canada, Soros Economic Development Fund, FinFund, and UBS Foundation. We hope that with this investment, we will increase our production capacity by tenfold, not 10%. And therefore, we will be in a much better position to meet the needs of our health facilities with cheaper oxygen, higher quality oxygen for better care of patients. The total investment is around $20 million. Thank you. Thank you very much. And we heard earlier about the importance of reliable, cheap oxygen and its availability. So that is a really great commitment to make. Thank you. And our next speaker is Mr. Xavier Rigolo, the General Manager of Fondation Air Liquide. Thank you. Good evening. So I will continue on medical oxygen, talking about Air Liquide goal, which is to share our know-how in the design and operation of suitable oxygen solutions to develop reliable, affordable, and sustainable access to oxygen
for populations in low and middle income countries. Air Liquide has implemented Access Oxygen program, which is an oxygen servicing solution, including equipment, so concentrators, cylinders, consumables, pulse oximeters, but also maintenance and training of the staff for primary care facilities in low and middle income countries. Our first pilot was started in 2017, so before the COVID pandemic, in Senegal. In 2021, we started to implement Access Oxygen program in South Africa, in peri-urban and rural areas. And in July last year, we started a collaboration with Dr. Olayo in Kenya to develop also this Access Oxygen program for primary care facilities in Kenya. So today, Access Oxygen has so far benefited to 1.8 million people in Africa, in those 3 countries, with more than 220 health facilities serviced. So further projects are in consideration in Africa, but also in Southeast Asia and in Latin America. We are looking now for local entrepreneurs who wish to benefit from our support to provide oxygen as a service. And also we are looking for financial partners who wish to support these local entrepreneurs setting up their projects. Oxygen saves life. Let's together make it accessible. Thank you. Thank you so much. My favorite words in your commitment was reliable, affordable, sustainable. It's so important. And our final commitment maker, I am going to pronounce your name properly this time, is Miss Alex Loznianu of the Brink. Good evening, everyone. It's such an honor to follow such wonderful commitments tonight. I'm also pleased to share with you that the FCDO-funded Oxygen Collab will commit to continue championing oxygen concentrators as a sustainable option for providing affordable, accessible oxygen in the right place at the right time for the right people across low and middle income countries. Our commitment is to ensure that life-saving oxygen concentrators do not end up in equipment graveyards, contributing to avoidable human graveyards. We will experiment with oxygen as a service business models. We will accelerate progress towards next-generation oxygen concentrator devices. We will bring together stakeholders across silos to drive further progress and uptake. Together, let us create a world where every child has access to life-saving oxygen. Thank you. I'm going to be either dreaming or having nightmares about walking across this stage. That wraps up our program for today. Thank you so much to the people who have made the first set of commitments. And they're really exciting commitments, and they're commitments that feed into the requests, the needs, the demands in many ways that people on the ground who have the experience and who are doing this work have asked for. So a very big thank you to all of those people. We're going to wrap up for the day. And before we wrap up, first of all, I'd like to remind all of you, when you leave, please hand your headphones back so that they can be charged up for tomorrow. So that's important. More important than that, you are all invited to a reception this evening. There are people, well, in a minute, they will put up a map
to show you where the reception is. But there are people downstairs outside of this building who can escort people to the reception venue. But just in case you need to do something quickly before you head off, those are the instructions. And apparently it's only a 10-minute walk from here. The reception will start at 6:30, but they will be ready for us if we get there a little bit early. So please, people can take a few minutes to get themselves together. People waiting downstairs from just after 6 o'clock. Please remember to take your badges with you, because you will need your badges to actually access the venue. And please try and be there this evening, because as I said, there will be a new set of commitments from a number of partners. So another exciting group of things to hear. Thank you all so much for staying with us today, for holding through, for being part of moving us on. And tomorrow we will continue and hopefully make sure that when we leave this venue, we are leaving re-energized and with an agenda to implement it home. Good night.